presented as the toughest challenge to Taksha with the help of our management, PD sir, our persevering sports persons, and our favorite organizing committee, we could triumph all odds, and that result of which we are all the champions sitting right among us. And next into our cultural fest, Tarav, joy with music, art and dance, which explored the hidden talents in some while sculpted the newfound talent in many others. After the glorious battles of Taksha and dancing to the tunes of Tharav, we are here to celebrate the final chapter of sports and cultural extravaganza for the year 2022 Tarang, our annual college fest. Tarang takes its origin from the word Taranga, means a wave in Sanskrit. These past few years are like waves which are full of ups and downs due to pandemic. While some struggled to make ends meet, some others had to survive the loss of their beloved ones. But we are striving through it, and the mere sight of all of us sitting here with smiles dawned on our faces proved that each one of us have triumphed our own little battles. With the same spirit, we would like to welcome onto the dais The person who has been working relentlessly to mold us into pursuing our course to the best of knowledge with his exhilarating, little staunch, but very brilliant thoughts and ideals, our respected principal, sir, Dr. G. Krishnamurti Garu, onto the dais. We welcome you, sir. With a huge round of applause, we welcome our principal, sir, Dr. G. Krishnamurti Garu, onto the dais. Next, we'd like to call upon days one of the most simple and unembellished yet immensely elegant, our academic vice principal, sir, Dr. S.V. Venugopal Raju Garu. We welcome you, sir. Now we'd like to call upon the dais, the one who is student friendly, supports every event and coordinates everybody with his dynamic decisions to make them a huge success, our administrative vice principal, Dr. Chebrolu Srinivas Garu, onto the dais. We welcome you, sir. Next, we'd like to call upon the dais the man whose spirit is as enthusiastic and joyful as that of a teenager, our medical superintendent, sir, Dr. A. Venkateshwar Rao Garu. We welcome you, sir. Next, we'd like to call upon stage the one who is stern, scary, yet very supportive, our in-charge medical superintendent, sir, Dr. KSS GC Kumar Garu, onto the dais. We welcome you, sir.
Now we'd like to call onto the dais the most workaholic, stoic, yet very supportive, the Bahubali of our little Mahishmati, CEO Sir, Dr. K. Hanumantrao Garu. We welcome you, sir. Next, we'd like to call upon the dais the most persevering and the supposedly walking medical encyclopedia, who is admired by many people in our profession, our academic director, Sir Dr. K. Anjireddy Garu, onto the dais. We welcome you, sir. Now we'd like to call upon the dais our guest of honor, the most lucid lady with unbelievably elegant and positive demeanor, the director of Alluri Sitaram Raju Educational Society, Srimati Gokaraju Rati Devi Garu. It's a pleasure to have you, madam. Let us all put our hands together for the vision behind the Hrudaya Foundation. Well-renowned cardiothoracic surgeon and managing director of Star Hospitals, Hyderabad, Padma Shri Dr. Mannam Gopichand Garu, to kindly adorn the dais. He graduated from Guntur Medical College in 1981. He then went to UK to get trained in surgical specialty, obtained fellowship in general surgery from the Royal College of Surgeons of Edinburgh in 1986, and fellowship in general surgery from the Royal College of Surgeons of Glasgow. In November 1994, Dr. Mannam Gopichand Garu came back to India and worked as a senior consultant cardiothoracic surgeon in Apollo Hospital, Medwin Hospital and Care Hospital, Hyderabad. In 2018, with the help of his friends, he started Star Hospitals, which is 320-bedded multi-speciality hospital. Each year, his team does close to 2,000 heart operations. So far, he has done more than 30,000 heart procedures in the last 27 years. And these numbers are not just huge, they are mammoth-like gigantic. He's been working relentlessly on beating heart coronary artery surgeries, mitral valve repairs, valve sparing aortic root surgeries, and so on.
His commitment to serve the poor children promoted him to start Hrudaya Cure a Little Heart Foundation in 2005. So far, his team has performed over 5,000 free operations for children with heart diseases through his foundation. It is his commitment and hard work that has earned him great laurels, including the prestigious Padma Shri Award from Government of India in 2016. We are honored to have you here, sir. Another of our enticing traditions is to begin any program with prayers to the Almighty, and hence we request all the dignitaries on and off the dais and everyone else to kindly stand up for the prayer song, while we would like to call upon the stage Dr. Shavi Sunanda and Dr. Ramya Kamali to sing the prayer song. महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं महादेवसुतम् महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मानकोटिप्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकाप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम् Thank you, Sravasananda and Ramya Kamali. Now we'd like to call on the dais the power woman who is everything that today's women aspire to be, Srimati KGV Sarita Devi Garu, who is valiantly leading the police force as the Superintendent of Police, in charge of SP, Women Protection Cell, NRI Cell, Narcotic Cell and General Offence Wing. Sarita Devi Garu obtained an MSc in Psychology and LLM degrees with outstanding records as a student. She was the best outgoing student during her intermediate. She further received 4 gold medals in LLB along with securing the first position in Osmania University. The 2010 batch recruit has received several commendation certificates along with the Best Women Police Officer in 2016, an award by AP Government on International Women's Day. She is the high-end example of women shattering the glass ceiling and growing beyond boundaries. Having you here in itself gives strength, madam. We welcome you, madam. Respected Principal Sir, Dr. G. Krishnamurthy Garu, to kindly give the annual college report. It doesn't come? Thank you. Chief guest of today's function, Padma Shri awardee,
Chief Cardiothoracic Surgeon and Managing Director of Star Hospitals, Hyderabad, Dr. Mannam Gopichand, guests of honor, Srimati KGV Sarita Garu, Superintendent of Police, Women Protection Cell, CID, Government of Andhra Pradesh, Director of ASRA Society, Srimati Rati Devi Garu, other dignitaries on the dais, the Academic Director of Ashram, Dr. Kallam Manjareddy Garu, CEO, Dr. Hanumantarao Garu, Medical Superintendent, Dr. A. Venkateshwar Rao Garu, Additional Medical Superintendent, Dr. Kumar, fellow Vice Principals, Dr. Sri Srinivas and Dr. Venugopala Raju, guests seated off the dais, senior and junior faculty members, my dear boys and girls, the non-teaching staff, ladies and gentlemen. A very good evening to you all and a warm welcome to Tarang, the annual College Day celebrations of Ashram. At the outset, on behalf of all the staff and students, I thank the dignitaries for accepting our invitation and gracing this occasion, taking out their most valuable time. We are very grateful to you, sir, and honored by your presence, which is a source of great motivation and encouragement, not only to the budding healthcare professionals, but to the entire family of Ashram. As we reflect on the years gone by, once again we proclaim that God is ever kind to us and His love endures in all circumstances and all aspects of college life, and His benevolence flows through us in the service of the sick and the poor. It is my privilege to present before you a report on the performance of this college, both academically and also extracurricularly, during the academic year 2021 and 2022. Before I submit my report, for the sake of the guests, I would like to introduce our institute, Alluri Sitaramaraju Academy of Medical Sciences, popularly known as Ashrams, was established in the year 1999, and the first batch of 100 undergraduate students got admitted in the year 2000. Then it was enhanced to 150 per annum in 2009, and presently our intake is 250 students per annum from 2022. The postgraduate courses in all broad specialties started in 2007. As on date, the total number of postgraduate seats in all broad specialties put together is 139 per annum. The medical college is situated in a sprawling campus of around 87.7 acres of land with a total built-up area of around 2 lakh square meters. The medical college is into 22nd year of existence and has established itself as a premier institute of learning and excellence. Every student is being nurtured to develop a strong sense of commitment, a balanced attitude towards life, and a healthy passion for excellence. Successive generations of principals and teachers have built a fine tradition of living up to this vision. In recognition of our academic achievements, the National Medical Commission has granted us the status of the Regional Center for Medical Education Technology in the year 2022. The teaching hospital attached to this college is 1,190 bedded tertiary care hospital with all broad and super specialty services. The facilities in the hospital are on par with any institute of repute. The hospital is NABH accredited and ISO certified healthcare facility. We have an NABL accredited central lab and an ICMR certified molecular diagnostic lab in the hospital. I am proud to say that we have the best infrastructure, very supportive management, efficient administrators, committed faculty members, and a large pool of learning resources. I feel privileged
to be heading this institution in the capacity of principal. Before I present to you a report on the college happenings for the academic year 2021 and 2022, I seek your permission to dwell briefly on the changes in the perception and practice of medicine and the radical changes needed in the field of education in general and the medical education in particular. Practice of medicine, as you all agree, is a dynamic process, and the pace of events are changing very fast. What is a fact today is obsolete tomorrow and vice versa. In educating today's youth, we cannot afford to lose sight on the fact that we must also teach them how to grapple with the present problems of their generation. They should be imparted with skills that help them to keep up the dignity and decorum of this noble profession and regain the credibility it has enjoyed in the past. We at Asram are contemplating on the growth of a student in all fields and spheres. We believe education is not just about what happens within the four walls of a classroom. We are not just looking for academic excellence of our students alone, but also to the personal qualities like leadership and team work, determination and flexibility, confidence and self-belief, respect and consideration. Our resolve is ever to look forward and never to look back. On the academic front, successive batches of students have won laurels to this college. They are very instrumental in keeping up the reputation of this institution in high esteem. Our academic performance at all levels for the academic year 2021 and 2022 is excellent. The first MBBS total pass percentage is 80% with 60 first classes and 3 distinctions. Ms. Sahitya scored third highest marks in anatomy and Fani Pranav scored third highest marks in biochemistry at the university level. Second MBBS, the total pass percentage is again 81% with 3 distinctions. Final MBBS Part 1, the total pass percentage is 93% with K. Durga Prasad scoring the second highest in ophthalmology, Ramya scoring the second highest in SPM, Maunika scoring the third highest marks in SPM at the university level. And in Part 2, the total pass percentage is again 92% with 87 first classes and 1 distinction. Guest lectures by faculty of eminence are arranged on regular basis. PG students are encouraged to present academic content in the state and national conferences. Several of our postgraduate students have won prizes in such conferences. To name a few, in general medicine, third year postgraduate Dr. Satyavamsi and Dr. Ramesh won first and second prizes in poster presentation at IMA Conference 2021. In pediatrics, Chaitanya Krishna won second prize in paper presentation. He, along with Dr. Fanendra, won the second prize in quiz as well in AP Respicon 2021. In orthopedics, Dr. Puneet Gaurav won first prize for long case presentation at annual IOP PG teaching program. Dr. Sandeep won first prize. Dr. Lavanya Lakshmi and Sahiti won third prize in quiz. Dr. Rama Saujanya won second prize in case presentation and also the poster presentation in 40th AOI AP conference. In psychiatry, Kavita won the first prize in poster presentation at AP Psychon 2022, and in AP Pedicon 2021, Niharika won the first prize in paper presentation. Dr. Krishna and Dr. Venkatabindu won first prize in quiz. In AP State Neocon 2022, TVS Seshank won the first prize in volleyball courts, 2 ball badminton courts, 2 lawn tennis courts, 1 each of football, basketball, kabaddi and throw ball courts. Conduction and execution of various sports events are under the supervision of a very talented physical director, Sri VVSM Srinivasa Raju. It is under his stewardship that we have organized university level selections, and so we have conducted university chess team selection competition for men and women in March 2022,
cricket team selection of university in June 2022, and inter-college gate meet for men of university in the month of September 2022. Our college women's team are runners-up in ball badminton and table tennis in the inter-college gate games meet held at Pinnamaneni Siddhartha in August 2022. They also won the third place in lawn tennis. Individually, P. Venkatesh, Dhananjay Naidu, Krupa Sahitya, and Kamalika Chaudhary represented the university in athletics and participated at All India Inter-University Tournament held at RGHU, Bangalore. Miss Krupa Sahitya, Miss Siri, Miss Srujana, Miss K.V. Madhuri Devi, and Saujanya represented the university in ball badminton and participated in All India Inter-University Tournament held at Andhra University, Visakhapatnam. Mallikarjun Rao represented the university in ball badminton and participated in All India Inter-University Tournaments held at Mangalore University, Mangalore. Ms. Snehita represented the university in fencing and participated in All India Inter-University Tournament held at Guru Nanak Dev University, Amritsar. Mani Kumar represented the university in ball badminton and participated in All India Inter-University Tournament held at B.S. Abdur Rahman University, Chennai. Dhananjay Naidu represented the university in cricket and participated in South Zone Inter-University Tournament held at Hindustan University, Chennai. Snehita Siri and Sri Lasya represented the university in roller hockey. Snehita Sri won gold and silver medals in the inter-university tournament held at Andhra University, Visakhapatnam. Coming to the co-curricular activities, Asram has been the venue of several state conferences like in ophthalmology, neurology, Indian Medical Association, etc. CAP meetings are held every fortnight under the leadership of our academic director, Dr. Anjireddy Garu, wherein faculty and students present case scenarios and papers. CME's workshops have been conducted by the departments of ophthalmology, pathology, orthopedics, DVL, pediatrics, radiology, and neurosurgery, where eminent speakers from other institutes are invited to deliver lectures for the benefit of postgraduates. The Department of Community Medicine, under the guidance of Dr. Padasarathi, conducted a workshop on research methodology for the staff and postgraduates. I am proud to say that 10 of our undergraduate students were selected for ICMR research projects for the academic year 2022. On the social front, serving the poor and downtrodden is the crux of our social activities. We have built a state-of-art rural health training center at Kotturu village and took the healthcare to the doorsteps of the rural population. The professor and head of the department of SPM, Dr. Padasarathi, took personal interest in implementing the family adoption program envisioned by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and made it a grand success. NSS volunteers of our college, under the guidance of the coordinator Dr. Vijay Kumar, professor of SPM, have taken National Unity Pledge, and they are very instrumental in educating the public in several national programs like Swachh Bharat and Clean India initiative, non-communicable diseases, COVID awareness, sensitization on cancer awareness, importance of breastfeeding, menstrual hygiene, adverse effects of tobacco and alcohol, bad effects of narcotics and psychotropic substances, etc. Rallies were held on the World Tobacco Day, International Yoga Day, World Health Day, World Suicide Prevention Day, so on and so forth. As part of the CSR, the management is providing totally free treatment, including free surgeries, to below poverty line patients. And now, as I approach the conclusion of my speech, I would like to place on record my sincere thanks to the management for their unconditional support to improve the infrastructure and equipment, to the wonderful team of teaching faculty who are working with dedication in training our students to be always positive and inquisitive, to the administrative staff
office staff and other support staff who toil day in and out overseeing the smooth functioning of this institute, and the various committees who have spent their valuable time and energies in conducting various activities and competitions in the run-up to this College Day celebrations. I'll be failing in my duty if I do not thank the students who have participated in various games and other events and gave us an opportunity to train and nurture them. Most importantly, the present batch of internees, the triumphants, especially Gnapika, Nayana, Vijita, Sujit, Venkatesh and Gautam, deserves all appreciation. But for them, this would not have been so well conducted. I wish them all good luck and to grow into good human beings and make this world a better place to live than we find it today. This would be the acid test of our privileged education. Special thanks to Dr. A. Venkateshwar Rao, Dr. Chebrolu Srinivas, Dr. Venugopala Raju, Dr. Vandana, Dr. Nirupama, Dr. Aditya, Dr. P. Manisha, without whose support all this could not have been possible and so well planned. Finally, I would like to thank every one of you here in this gathering and all others who have contributed to the success of this program. My special thanks to the student K. Sivaraju and Lakshmi and all others who spent long hours to make this happen. But for them, this event would not have been so successful and entertaining as it's going to be today. Before I conclude my speech, I humbly reiterate that we have ensured that everything possible was done to equip our students with the best possible teaching resources, practical exposure, and training methods so that they will be able to shape up their life and career for a challenging world out there. We believe in inspiring minds, improving their intellectual capacity, and building characters which our students will treasure for their lifetime. Additionally, we endeavor to inculcate social values and principles of personal excellence and care for others. Once again, I thank every one of you here for gracing this occasion and for the patient hearing and making this evening so wonderful. Thank you all. Jai Hind. Thank you so much, sir, for those mighty statistics. Now we request the most enthusiastic Medical Superintendent Sir, Dr. A. Venkateshwar Rao Garu, to kindly give the annual hospital report. Respected Principal G. Krishnamurthy Garu, our Academic Director, Dr. Anjireddy Garu, today's Chief Guest, Mannam Gopi Chand Garu, Guest of Honor, Srimati KGV Sarita Garu, Superintendent of Police, Women Protection Cell and CID AP, and our Administrative Director, Srimati Rati Devi Garu, our CEO, Sri Hanumantarao Garu, my dear colleagues, HODs, faculties, PGs, interns, dear students and parents, good evening and greetings to one and all. I am extremely privileged to have the opportunity to present a report on Asram Hospital. Our hospital is having 1190 bedded hospital with additional 156 beds in intensive care units. All the beds were supported with oxygen line. We are having oxygen plant with 1000 LPM capacity. As per National Medical Commission, the triage was built near emergency room with 3 beds, and in emergency room 24 beds
to provide treatment for serious, moderately serious, and emergency treatment. And there is a critical care unit containing 20 beds. They were provided along with the necessary monitors, ventilators, and defibrillators. The pharmacy and radiology are nearby this triage and emergency room by 24 into 7 hours, along with the specially trained doctors. Our blood bank is providing services like blood grouping, blood bag donation and collection, cross-matching, Coombs test, and we have granted permission for providing single donor platelets and single donor plasma. We are having good radiology department, having the facilities of GECT machine of 15 slice and the MRI 1.5 Tesla with MR spectroscopy, ultrasound guided interventions, procedures, CT guided biopsies, and various interventional radiology procedures such as uterine artery embolization, embolization of vascular malformations, and ultrasound guided celiac plexus block, in addition to conventional other radiological investigations. Coming to the orthopedics department, we are doing routinely the knee and hip joint replacements, arthroscopy surgeries, Ligerov surgeries, pediatric deformities correction in addition to routine trauma surgeries. In ENT department, the maxillectomy, Denkur's and modified Denkur's procedures were done. The endoscopic transpinadal pituitary adenoma excisions and endoscopic ear surgeries of all types and rhinoplasty for cosmetic and functional purpose, in addition to routine ENT surgeries. Particularly, I have to say that our dialysis department is provided with positive and negative beds, and on average, 600 plus patients are getting treatment per month from January to October. We are having all the clinical broad specialties and 9 super specialty departments that includes nephrology, urology, cardiology, cardiothoracic, neurology, neurosurgery, plastic surgery, medical and surgical oncology department. Recently, the new 5-storied super specialty block was constructed with an area of 270,000 square feet, besides the super specialty block. Both buildings are in the final finishing stage. We have a nursing college with an yearly intake of 40 GNM and 60 BSc nursing students. Also, we have intake of 254 paramedical students per year in various courses. I would like to conclude my speech by extending special thanks to our chief guest and guest of honor and our administrative director Srimati Rati Devi Garu for joining us today and making this day a most memorable day for all of us. Thank you very much. Thank you so much for this humongous numbers, sir.
Now we would like to request the lady with simplicity, the director of Asram Educational Society, Srimati G. Ratidevi garu, to kindly address the gathering. Thank you so much. Respected Chief Guest, Dr. Gopi Chand Mannam, Chief Cardiothoracic Surgeon, Star Hospitals, Guests of Honor, Srimati KGV Sarita, Superintendent of Police, Women Protection Cell, CID, Andhra Pradesh, Administration, Teaching and Non-Teaching Staff, Asram, dear students, ladies and gentlemen, very good evening and my warm greetings to you all. I feel extremely honored and privileged for being part of annual celebrations Tarang 2022. I could feel an energetic air around here on this exceptional and significant day. I know last 2 years we could not celebrate annual day due to COVID, and I know now all of you are excited and eagerly waiting to start the celebrations and cultural events, and I don't want to take too much of your time. First of all, at the very outset, my hearty congratulations to all the students who have excelled in academics, sports, games, and extracurricular activities. We're all proud of you. I'll conclude with this a piece of advice to you all. Dear students, dream big. Never give up on your dreams. Stand tall and show the world what you are made of. When the world beats you down, find the reasons to get back again. Never give up on success. Try, 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 and try again. When you look back on your life, don't have regrets. Believe in yourself. Whatever you want to do it with your full passion and work really hard towards it. Don't look anywhere else. Be true to yourself and you will be successful for sure. And I wish you all the very best in your future endeavors. And I wish Tarang 2022 a grand success. And I wish you all a very great evening. And my special thanks to Chief Guest, Dr. Gopi Chand garu, and Guests of Honor, Ms. Srimati Sarita garu, for their presence and valuable time here. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. We are humble with your words. Next is the Shiro of today's evening, Srimati KGV Sarita Garu, who is specifically known to leave a permanent mark wherever she goes with her boldness and chivalrous ideals. She has been justifying herself for how a woman could be sweet, simple, and yet be as strong as a boulder from within. For all that you have achieved, you are an absolute role model for younger generations, madam, especially women. We would like to request you to kindly inculcate your chivalry and ideals in us, madam. या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ते नमो नमः. This omnipotent and omnipresent goddess Shakti is all pervading within you, within me, and within all the dignitaries on the dais in the form of the work, our occupation, and our style of career which we do. అటువంటి శక్తి మీలో నాలో వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరిలో ఉన్నటువంటి మనం చేసే వివిధ రూపాలైనటువంటి వృత్తిలో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తికి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ మై హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు తరంగ్ 2022 ఆఫ్ అల్లూరి సీతారామరాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, ద ప్రెస్టీజియస్ ఆశ్రమ్. ఎట్ ది అవుట్సెట్ వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు చైర్మన్ గోకరాజు గంగరాజు గారికి, అట్లనే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి గోకరాజు రతీదేవి గారికి, ఈనాటి ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ గోపీచంద్ గారికి,
కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అయినటువంటి శ్రీ కృష్ణమూర్తి గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీ వేణుగోపాల్ గారికి, అట్లానే శ్రీ హనుమంతరావు గారికి, శ్రీ అంజిరెడ్డి గారికి, శ్రీనివాసరావు గారికి, వెంకటేశ్వరరావు గారికి, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఆఫ్ ఆశ్రమ్ కాలేజ్ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మై హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద ఏంజల్స్, ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ విత్ వింగ్స్ బట్ విత్ స్టెథోస్కోప్స్. ఆశ్రమ్ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ఈ ఏంజల్స్ అందరూ, దే లుక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, నాట్ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ మేకప్ but because they wear stethoscope. So my hearty congratulations to all these beautiful, handsome ladies and gentlemen. The beauty is not just their white coat which they are wearing, but the beauty is because of the values which they are wearing beneath their white coats to serve the society. Hearty congratulations once again to Tarang 2022 of prestigious Ashram Medical College from my behalf. At the outset, యూజువల్గా నేను స్టూడెంట్స్ని చూడగానే, మైక్ చేతికి ఇవ్వగానే, నా యూనిఫామ్ నాకు నేర్పించినటువంటి పాఠాలన్నీ కూడా ఆ కొద్దిపాటి నిమిషాల్లో మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలి, స్టూడెంట్స్తో షేర్ చేసుకోవాలి అని అనుకునేటటువంటి హ్యాబిట్ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ని నేను. బట్ ఇవాళ 2 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్, దానికి యాక్చువల్లీ మేడం రతీదేవి గారు ఇందాకే ఒక హింట్ ఇచ్చారు. వీ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రెషియస్ వాల్యుబుల్ టైమ్. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు ఇట్, వేదిక మీద చాలామంది పెద్దలు మాట్లాడాలి కాబట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ సమ్ ఆఫ్ మై ఫీలింగ్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టువర్డ్స్ డాక్టర్స్. మా ఇంట్లో దాదాపు 8 మంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు. నేను చదువుకుంటున్న దగ్గర నుంచి, నేను స్టూడెంట్ లైఫ్లో అంటే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు దగ్గర నుంచి మా మేనమామ గారు ఆయన మెడిసిన్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే ఐ హ్యావ్ సీన్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ హార్డ్షిప్ బీయింగ్ ఫేస్డ్ బై అ పర్సన్ హూ అండర్గోస్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ మెడిసిన్. లైఫ్ ఇన్ మెడిసిన్ ఇస్ అ మ్యారథాన్, నాట్ అ స్ప్రింట్. ఇది ఈ మ్యారథాన్ రేస్ అనేది త్రూఅవుట్ యువర్ లైఫ్ ఉంటుంది. ఒక స్ప్రింట్ లాగా సివిల్ సర్వీసెస్కి వెళ్ళాలంటే ఇట్ మైట్ బీ లైక్ అ స్ప్రింట్, బట్ మెడిసిన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ మ్యారథాన్. త్రూఅవుట్ యువర్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ టు రన్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ సర్వ్ ద సొసైటీ. సో మీరు చదువుకునేటప్పుడు నిద్రలేని రాత్రులు, ఎన్నోసార్లు అలారంని ఇంకా ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని అది స్నూజ్ చేయకుండా అంటే స్టాప్ చేయకుండా స్నూజ్ మోడ్లో పెట్టడం, మీరు వేసుకునేటటువంటి నిమోనిక్స్, చేసుకునేటటువంటి మైండ్ మ్యాప్స్, ఆ నిమోనిక్స్కి వెనుకున్నటువంటి చాలా చాలా అర్థాలు బయటికి మాట్లాడలేనివి, చెప్పుకోలేనివి, మీరు వేసుకునేటటువంటి మ్యాప్స్లో అసలు ఇది నిజంగా ఇట్లాంటిది ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంటుందా అని, లేదా ఇది బయటికి అసలు చెప్పగలమా అనేటటువంటి మీరు వేసుకునే మైండ్ మ్యాప్స్, ఫ్రిడ్జ్ల మీద, గోడల మీద, బాత్రూమ్స్లో మీరు రాసుకునేటటువంటి చిన్న చిన్న నిమోనిక్స్, ఇవన్నీ కూడా నా లైఫ్లో నేను చూశాను. బికాజ్ మా మావయ్యతో పాటు నా తమ్ముడు కూడా డాక్టర్, వాడి వైఫ్ కూడా డాక్టర్. ఐ హ్యావ్ సీన్ సిన్స్ మై చైల్డ్హుడ్ హౌ హార్డ్ ఇట్ ఈస్. ఎన్ని ఆబ్స్టికల్స్, ఎన్ని కష్టాలను ఎదుర్కొని, ఎన్ని కలలతో, ఎంత ఆశయాలతోటి నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతూ ఎన్ని సాక్రిఫైజెస్ చేస్తూ ఉంటారో ఇవంతా నా పర్సనల్ లైఫ్లో నేను చూశాను. ఇదే కాకుండా ఇంటర్న్షిప్లో చాలామంది లేడీ డాక్టర్స్కి మ్యారేజెస్ అయిపోయి వాళ్ళు 8 months 9 months ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా 48 మీరు ఎంత ఆ డైట్స్ని ఫాలో అవుతున్నారు అనేది చాలా ప్రశ్నార్థకం. సో ఐ హవ్ సీన్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైజెస్, ఎన్ని ఆబ్స్టికల్స్, ఎన్ని హర్డల్స్, ఎన్ని ఇమోషనల్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్, ఎంత డిప్రెషన్, ఎంత సైకలాజికల్ ప్రెషర్, ఇవన్నీ మీరు అండర్గో అయ్యి ఈ స్టేజ్కి వస్తారు అనేది పర్సనలీ ఐ హ్యావ్ సీన్. దీనికి అడిషనల్గా మీ ఫ్యామిలీ చేసేటటువంటి సాక్రిఫైస్. వీ కమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ వెరీ హంబుల్ ఎకనామిక్ ఫ్యామిలీ. అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో పెరిగిన నాకు 7 సంతానంతో ఉండేటటువంటి వారి ఇంట్లో మా మేనమామని చదివించడానికి ఫైనాన్షియల్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటే, ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి అదర్ 6+2 పేరెంట్స్ కలిపితే వాళ్ళు చేసేటటువంటి సాక్రిఫైస్, ఇతను మెడిసిన్ చదువుతున్నాడు, ఆయనకు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని వాళ్ళు
ఒక ముద్ద తగ్గించుకొని ఈయన ప్లేట్లో ఫుడ్ ఇంకా ఎక్కువ పెట్టడానికి ఎంత సాక్రిఫైజెస్ ఫ్యామిలీ చేశారు అనేది లిటరల్గా ఐ హ్యావ్ సీన్ విత్ మై ఓన్ ఐస్ వెన్ ఐ వాజ్ స్టడీయింగ్ 4th and 5th స్టాండర్డ్ ఇన్ స్కూల్. సో ఆ ఫ్యామిలీస్ చేసేటటువంటి సాక్రిఫైస్, నా కొడుకు నా కూతురు తెల్లకోటు వేసుకోవాలి భుజాల మీద, ఛాతీ మీద తెల్లకోటు, మెడలో స్టెథోస్కోప్ ఉండాలి, ఆ రోజు చూడగలిగితే చాలు అని మీ తల్లిదండ్రులు మీ కుటుంబ సభ్యులు మీకోసం చేసేటటువంటి త్యాగాలు. దానికన్నా ఇంకా ముఖ్యంగా రాత్రి అలారం పెట్టుకొని పడుకొని పొద్దున్నే లేపమని చెప్తారు 3ంటికి 4ంటికి. ఆ 3ంటికో 4ంటికో మీరు లేపమన్నప్పుడు ఆ టైంకి మెలకు వస్తుందో లేదో, అసలు అలారం మోగుతుందో లేదో అని మీ తల్లిదండ్రులు గడిపేటటువంటి నిద్రలేని రాత్రులు. ఐ నో మై సెల్ఫ్ వాట్ మై మదర్ హ్యాస్ డన్ టు మై ఓన్ బ్రదర్. రీసెంట్గా నేను ఒక ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళినప్పుడు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఒక మేడం వాళ్ళ కూతురు మెడిసిన్ చదివి ఆమె యూనివర్సిటీ టాపర్గా నిలిస్తే షీ వాజ్ జస్ట్ షేరింగ్ విత్ మీ, నాకు మా పాప మెడిసిన్కి ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు ఆ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నిద్ర పట్టడానికి స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే తప్ప నిద్ర పట్టేది కాదు అంటే, ఎందుకు మ్యామ్ అని అడిగాను నేను నిద్రపోయి తను చదువుకుంటూ ఉంటే తను ఎట్లా ఫీల్ అవుతుందో, తను బోర్గా ఫీల్ అవుతుందో, లేదా ఇమోషనల్గా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉండి ప్రెషర్ ఉంటుందో, లేదా ఏమన్నా అవసరం అవుతుందో, టైం వేస్ట్ కాకూడదని తనతో పాటు కూర్చున్న నాకు ఆ నిద్ర లేకుండా గడపడం అలవాటు అయిపోయి తన ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నిద్ర పట్టేది కాదు స్లీపింగ్ పిల్స్ వేసుకుంటే తప్ప. ఐ రియలీ అండర్స్టూడ్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైజెస్ విచ్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్స్ డూ టు సీ దట్ యూ బికమ్ ఏంజల్స్ నాట్ విత్ వింగ్స్ బట్ విత్ స్టెథోస్కోప్. సో మీరు చేసేటటువంటి సాక్రిఫైజెస్, మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు, మీరు పడేటటువంటి ప్రెషర్, డిప్రెషన్, అప్స్ అండ్ డౌన్స్తో పాటు మీ ఫ్యామిలీ చేసేటటువంటి సాక్రిఫైజెస్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. మరి ఇంత ప్రెషర్, ఇన్ని సాక్రిఫైజెస్ చేస్తున్నటువంటి మీరు, ఐ ఫీల్ యాజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ నౌ, నిజంగా మీరు తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్స్కి 100% న్యాయం ఇన్ ఫ్యూచర్ చేస్తున్నారా అనేది చాలాసార్లు ఒక్కొక్కసారి చాలా బాధగా కూడా అనిపిస్తుంది. హియర్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యాజ్ అ చైల్డ్ ఐ హ్యావ్ విట్నెస్డ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ అ మదర్ whose son was born with bilateral talipes. డాక్టర్ వచ్చి bilateral talipes, single cranial ray, low set ears as well as atrial septal defect ASD ఉంది. మీ కొడుక్కి ఇన్ని కంజనైటల్ అనామలీస్ ఉంటే డౌట్ వస్తుంది మాకు, మేబీ హీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డౌన్ సిండ్రోమ్ ఏమో అని డౌట్ వస్తుంది. మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరన్నా మెంటల్ రిటార్డెడ్ ఉన్నారా అని అడిగితే ఆ తల్లి ఆ ప్రశ్నలకి ఆ వాట్ ఎవర్ టర్మినాలజీ అవన్నీ విని దాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ దాని మీనింగ్ ఏంటో వెతుక్కొని డౌన్ సిండ్రోమ్ ఉందేమో అని మాకు డౌట్గా ఉంది, బ్లడ్ శాంపిల్ బాంబే పంపించాలి అంటే అసలు బ్రతకాలా చనిపోవాలా అని ఆ తల్లి పడేటటువంటి ఆవేదనని విట్నెస్ చేసిన దాన్ని నేను. బికాస్ దట్ మదర్స్ నేమ్ ఇస్ సరిత కేజీవి, హూ వాజ్ అట్ దట్ టైమ్ the newly recruited young lady police officer. It was me, where I have seen how it would be for a mother of a patient born with congenital anomalies like bilateral talipes, ASD, low set ears, whatnot, single cranial ray, whatever. ఆ రోజు నాకు నేను పోలీస్ ఆఫీసర్నో లేకపోతే యూనివర్సిటీలో గోల్డ్ మెడల్లో లేదా బెస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంటో, ఆల్ దట్ వాజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ మై మైండ్. తెల్లకోటు వేసుకొని అప్పుడే జన్మనిచ్చినటువంటి ఆ తల్లి ముందు డాక్టర్ రాగానే కేవలం కాళ్ళ మీద పడి నా కొడుకు నడవగలడా డాక్టర్ గారు అనే రోజు నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఇట్ వాస్ 27th July 2009. I can never forget in my life where I cried before a doctor, touching his feet, begging to make my son walk and run. By God's grace and because of the great sacrifices of all the doctors like you, I can proudly tell that you are angels with stethoscope, because my son now who is studying in 9th standard is a good rifle shooter too. ఈ ప్రస్థానంలో నాకు పరిచయం అయినటువంటి డాక్టర్స్లో ఒక గొప్ప డాక్టర్
who has become my godfather, who was ex-director, Bird Hospital, Tirupati, Dr. Jagdish Gudaru. He has taught me so many things, apart from my family members who are also doctors. So many things in life. Doctor's life ante kevalam మానవత్వంతో ఉండేటటువంటి ఒక ఫిజిషియన్ మాత్రమే కాదు. హీ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అ పర్సన్ హూ ట్రీట్స్ డిజీజెస్, బట్ హీఈస్ అ పర్సన్ హూ హీల్స్ అ పర్సన్ విత్ డిజీజ్ అని లైవ్లో నాకు చూపించినటువంటి డాక్టర్స్, వారితో పాటు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. Such great healing hands are expected from doctors by the society, especially in India. భారతదేశం 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం జరుపుకుంటూ ఉంది ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పేరుతో. ఇట్ ఈస్ ఆర్ ఓన్ కంట్రీ ఇండియా విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్. వీటితో పాటు యోగా, ఆయుర్వేద, సిద్ధ, యునాని ఇట్లాంటి మెడిసిన్స్తో పాటు లిష్మానియాసిస్, పోలియోమైలిటిస్ ఇట్లాంటి వాటికి కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచ దేశాలకి ఓన్లీ చాలా డెవలప్డ్ నేషన్స్, మనం ఇంకా డెవలపింగ్ కంట్రీ అని, చాలా డెవలప్డ్ నేషన్స్ అని మనం అనుకున్నటువంటి అమెరికా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఈ కంట్రీస్ కూడా కోవిడ్ పాండమిక్లో ఇంత డెన్స్ కంట్రీ అయినటువంటి భారతదేశం లార్జెస్ట్ లివింగ్ డెమోక్రసీతో పాటు హైయెస్ట్ డెన్సిటీ ఉన్నది. అట్లానే సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్, క్రీడ్స్, కల్చర్స్, ఇన్ని డిస్పారిటీస్ ఉన్నటువంటి కల్చర్, ఇంత యూనిటీ ఉన్నటువంటి దేశంలో కూడా వేరే దేశాలందరూ అతలాకుతలం అవుతూ ఉంటే భారతదేశం తన దేశంలో ఉన్నటువంటి మెడిసిన్స్ని, డాక్టర్స్ని వేరే దేశానికి పంపించి ఇది నా దేశం యొక్క గొప్పతనం అని చెప్పగలిగేటటువంటి స్టేజ్కి ఉంది అంటే, ఆ గ్లోబల్ పాండమిక్ని తట్టుకొని నిలబడగలిగింది అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ప్రెస్టీజియస్ డాక్టర్స్, మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి మెడికల్ స్టాఫ్, పారామెడికల్ స్టాఫ్, వీళ్ళందరూ ఆల్ దోస్ వేరింగ్ వైట్ కోట్ అలాంగ్ విత్ ద వాల్యూస్, service attitude beneath that white coat. Hats off to those front-line warriors in the field of medicine. Anta pragati అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో సాధించినటువంటి భారతదేశంలోనే ఇంకా బ్యాడ్ వాయిసెస్ కోసం బలవుతున్నటువంటి మెడికోసు, చిన్న చిన్న ప్రలోభాలకి బలయ్యేటటువంటి మెడికోసు, డిప్రెషన్ని తట్టుకోలేక సూసైడ్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళని నా పోలీస్ జీవితంలో 13 ఏళ్ల జీవితంలో చాలామందిని చూశాను. యాజ్ డివైఎస్పీ, అడిషనల్ ఎస్పీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్. ఆ రోజు ఒక ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్గా అక్కడికి విజిట్ చేసినప్పుడు, మేబీ యాజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఐ షుడ్ నాట్ అటాచ్ మై ఇమోషన్స్ టు దాట్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మై మైండ్ ఐ హ్యావ్ టు అటాచ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ దోస్ కేసెస్. బట్ as a lady police officer, as a mother first and police officer next, ఇన్ని త్యాగాలు, కుటుంబం చేసేటటువంటి త్యాగం, వారు గడిపినటువంటి, వారు చూసినటువంటి కష్ట నష్టాలు, ఓర్చినటువంటి వ్యయప్రయాసలు, ఇవన్నీ కూడా ఒక చిన్న చిన్న కారణాల చేత బలైపోతుంది అంటే కేవలం సమాజం ఒక డాక్టర్ని మాత్రమే కాదు, కుటుంబంలో ఒక మంచి చదువుకునేటటువంటి ఒక మంచి కుటుంబ సభ్యుడిని పోగొట్టుకోవడమే కాదు, దేశం ఒక గొప్ప వైద్యుడిని పోగొట్టుకుంది కదా అని బాధపడినటువంటి సందర్భాలు చాలా. నౌ ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ హెడింగ్ విమెన్ ప్రొటెక్షన్ సెల్, బట్ ఐఎమ్ ఆల్సో హెడింగ్ యాజ్ ఎస్పీ నార్కోటిక్ సెల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్ఆర్ఐ సెల్. ఇందులో కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ చూసినప్పుడు, వన్ ఆఫ్ ద లేడీ, ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్, షీ లాస్ట్ హర్ హస్బెండ్ అండ్ షీ ఈజ్ లివింగ్ ఓన్లీ ఫర్ హర్ సన్ who is doing his internship now. She has come and she expressed her grievance. మా అబ్బాయి చాలా బాగా చదువుతాడు, ఒక వన్ ఆఫ్ ద ప్రెస్టీజియస్ కాలేజ్లో మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేసి ఇంటర్న్షిప్ చేశాడు, కానీ డ్రగ్స్కి టోటల్గా బానిస అయిపోయాడు, ఏమన్నా చెయ్యండి అని. బట్ ఇది జరిగి 1 year అయింది. స్టిల్ ఐ హ్యావ్ గిల్ట్ ఇన్ మై హార్ట్. ఐ కుడెంట్ స్పీక్ టు దట్ బాయ్ బికాజ్ నాకు మెడిసిన్ చదువుకున్నటువంటి, మెడిసిన్ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి యువకుడికి ఉండేటటువంటి జ్ఞానం నాకు లేదు. ఐఎమ్ నాట్ అ మెడికో బికాజ్ వీ సీ డాక్టర్స్ పెడెస్టల్లో ప్లేస్ చేస్తాము బికాజ్ మీ జ్ఞానం అటువంటిది, యువర్ డెప్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ లైక్ దట్.
యాజ్ అ సివిల్ సర్వెంట్ మాకు విత్ ఆఫ్ మీరు మేబీ బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ యూ అండర్గో, ఇంకా వేరే అవెన్యూస్ లేక అట్లాంటి ప్రెషర్కి బలైపోతారా అని అనిపించినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ యంగ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ to repeat angels not with wings but with stethoscopes, to rethink. Society is looking at you not only because of the white coat or stethoscope which you are wearing, but we expect lot of values and wise decisions beneath that white coat and under that stethoscope. This is what we expect, or I expect as a mother, because I have seen many ups and downs in my own life, in my own children, because of their ailments or whatever. మీ నుంచి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది చాలా ఉంది, మీ నుంచి మేము గొప్పగా అనుకునేది చాలా ఉంది. మిమ్మల్ని సమాజం ఒక హైయెస్ట్ పెడెస్టల్లో ప్లేస్ చేసింది. సో వీ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు టేక్ వైజ్ డెసిషన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, నాట్ ఓన్లీ టు అప్కీప్ యువర్ ఓన్ సాక్రిఫైజెస్, యువర్ ఓన్ డ్రీమ్స్ అండ్ ఆస్పిరేషన్స్, బట్ ది సాక్రిఫైజెస్, డ్రీమ్స్ అండ్ ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ, సొసైటీ and nation as a whole. Kindly don't take this as a sort of criticism, but kindly accept it as a sort of anguish, because malli to repeat, as frontline warriors COVID pandemic lo meer chesinatvanti sacrifices anirvachaniyam. ఇంత గొప్ప సాక్రిఫైజెస్, ఇంత గొప్ప సర్వీస్ యాటిట్యూడ్ ఉన్నటువంటి డాక్టర్ ప్రొఫెషన్లో ఏ ప్రలోభాలకి మీరు లొంగిపోవద్దు. సమాజానికి మీ త్యాగం, మీ సర్వీసెస్ కోల్పోయేటటువంటి పరిస్థితి తీసుకురాకూడదు. అట్లాంటి వారు ఎవ్వరూ కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉండకూడదు, అందున ఆశ్రమ్ కాలేజీలో ఇంకా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మీ ప్రిన్సిపల్ ఇందాక రిపోర్ట్ చెప్తూ చాలా గర్వంగా ఆశ్రమ్ కాలేజీలో స్టూడెంట్స్ చేస్తున్నటువంటి వారి ప్రతిభ, వారి పాట, వాళ్ళ అకాడమిక్ అండ్ నాన్ అకాడమిక్ ఫీల్డ్స్లో కూడా ఇన్ని ఉన్నాయని చాలా పెద్ద లిస్ట్ చదివారు. నాకు అనిపించింది వారికి టైం లేక దాన్ని కన్సైజ్ చేసుకున్నారేమో, లేకపోతే యాక్చువల్లీ ఇంకా చదివితే 2-3 hours పడుతుందేమో అనిపించింది. సో ఆయనకున్నటువంటి ప్రైడ్, ఆయనకున్నటువంటి ప్రివిలేజెస్ చిరకాలం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, I once again thank Asram College management as well as all the dignitaries on the dais for giving this wonderful opportunity, as well as patient listening to the anguish of a mother, a lady police officer. I request all of you, you have to come up in life with flying colors. మీరు సమాజానికి చేయాల్సింది చాలా ఉంది, కానీ దాని వెనుక పిల్లల కోసం తాపత్రయపడేటటువంటి తల్లుల ఆవేదన ఎంతో ఉంది, కుటుంబ సభ్యుల కోసం పడేటటువంటి బాధ ఎంతో ఉంది. బికాస్ వీ అప్రోచ్ యూ ఓన్లీ అట్ ద వర్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ డే. మా లైఫ్లో ఉన్నటువంటి వర్స్ట్ టైంలోనే మిమ్మల్ని మేము విత్ లాట్ ఆఫ్ హోప్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ వీ అప్రోచ్ యూ. చరక సంహితలో, అథర్వవేదలో ఉన్నటువంటి చరక సంహితలో చెప్పబడి ఉంది, a doctor can heal the disease of the patient only when he enters into the patient's body with the lamp of his knowledge. మీ నాలెడ్జ్ అనే ల్యాంప్ని తీసుకొని ఎయిల్మెంట్స్తో ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ బాడీలో, హృదయాల్లోకి వెళ్తేనే యూ కెన్ హీల్ ద డిజీజెస్ అని. అంత గొప్ప మనసు కూడా మీ అందరికీ ఉండాలి. యూ షుడ్ నాట్ సకంబ్ టు రియాక్షన్, but you have to know the value of response. Maybe because of pressure, maybe because of frustration, we see so many doctors, they react to things. అప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది, అరే ఇంత పెద్ద ప్రొఫెషన్లో ఉన్నారు, ఇంత కష్టపడి చదువుకొని వచ్చారు, వీళ్ళు కూడా రియాక్ట్ అయితే ఎట్లా అని. వీళ్ళు కూడా అంటే మేము మనుషులం కాదా అని మీరు అనొచ్చు. మేము మిమ్మల్ని మనుషులుగా చూడట్లేదండి, మిమ్మల్ని మేము దేవుని ప్రతిరూపాలుగానే చూస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా మీ జీవితాల్లో అట్లాంటి దేవుని ప్రతిరూపాలుగా నిలవాలని, మీరు చేసేటటువంటి సర్వీస్లో గొంతెత్తి మాట్లాడగలిగి నాలాగా చెప్పుకోగలిగేటటువంటి తల్లులు, కుటుంబ సభ్యులు చాలామంది ఉండాలని, వాళ్ళ హృదయాల్లో మీ ప్రతిరూపం ఒక దేవుడిగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, భారతదేశానికి వైద్యంలో ఉండేటటువంటి అచీవ్మెంట్స్ని మీరు ఇంకా పైకి తీసుకొస్తారు అని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ, once again thank you for patient listening, dare to dream, strive to achieve. Jai Hind.
Thank you, madam. If doctors are angels with teeth, it wouldn't be an understatement to say police are angels with lathi. While doctors were working hard to treat patients during pandemic times, I believe police officers were working very hard to restrict people at home to prevent its spread. So I believe it wouldn't be an understatement to say that you were as much as a warrior as doctors were. Thank you, madam. Now is the great moment that we got to hear from our chief guest. He has bagged several first-handers in his achievements. He was the first to do minimally invasive surgeries for ASD closure, mitral valve replacement, first in India to do an open heart surgery with 6 centimeter incision in 1998, starfish device usage in beating heart coronary bypass surgery, the first of its kind. Sir was the first in India to use an undersized heart for an adult heart transplant where the donor was a 10-year-old boy and the recipient was 23 years old. Also the second heart transplantation in the AP. He is also known for his first pediatric heart transplantation in both Telugu state, exciting part being the transplant of an adult heart to a child. Now is the time that we get to listen to Sir for what he has to say to help us become better. Because someone has rightly said, our life is too short to learn from our own experiences. We would like to request the man of the Mayfair, the chief guest, Padma Shri Dr. Mannam Gopichand Garu, to kindly share a few words. అంతేనా సౌండ్ ఇంక అంతకంటే ఎక్కువ రాదా? థ్యాంక్ యూ. మ్యూజిక్ సౌండ్ కాదు బాస్, కుర్రాళ్ళ సౌండ్, లేడీస్ సౌండ్. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, అన్నం ఉడుకుందా లేదని తెలియడానికి ఒక మెతుకు పట్టుకుంటే చాలు, అంతా మొత్తం అంతా చూడాల్సిన అవసరం లేదని. ఈయన పేరు వాసు, మీ అందరు చూసుంటారు ఈయన్ని. నాకు దాదాపు 2 గంటలుగానే తెలుసు ఈయన. ఈయన ఎవరు వచ్చి ఆ పురుగులు గిరుగులు అవన్నీ తరమని ఎవరు చెప్పలేదు. గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర ఉన్నారు, నాకు ఏది కావాలన్నా చూసారని నేనేం అడగలేదు. హీ డి దట్ షోస్ హిస్ కమిట్మెంట్ టు హిస్ వర్క్. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ప్లీజ్. It also reflects on the chairman's philosophy of imparting the kind of work ethics. అదేంటది ఆ అరుపు ఏంటి, ఆయనకన్నా నాక? సో థ్యాంక్ యూ వాసు గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పాపులారిటీ అమాంగ్ యూ గైస్. మా జీకే గారు ఏం పాపం చేశారండి? Listen, when I know I felt I don't deserve to stand here. When Mr. Krishnamurthy called me and asked me to come here as chief guest, I said, come on, I think you are trying to expose me here. And no, he said it's a good thing, you should come. నాకు ఎందుకు వచ్చిందంటే డౌట్, నేను ఎప్పుడు కూడా మీలా ఈ యాన్యువల్ డేస్లో మా గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో ఆ వెనకాల కూర్చొని అరిసేవాళ్ళలాగా ఉండేవాళ్ళం మేము, ఒక 15-20 మెంబర్స్. యా, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో ఐ థాట్ హీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్పోజ్ మీ. But it's always wonderful to come here because I respect Gangaraju Garu for his hard work, what he has achieved in life, and more importantly, for what he has created here as an institute. And we heard your principal
saying a lot of good things about both academic and non-academic work. So I thought I would come and probably relate my life here so some of you can at least take some pointers out of it. We were all average students. We are always in the back benches. By the time I understood what anatomy is, half the course was over. 2 limb exams were over. That was my state of affairs when I went to medical school. The only thing that saved us was regular attendance to college and listening to our wonderful teachers who taught us about the clinical skills, about everything else. It's only during the house agency we really felt scared. I met one of your house surgeon today while coming from airport, and everybody, I believe, is very confused what to do about the post-graduation, about what are the specialties and all those things. I want to quote one of my professors saying here, Professor Satyanamurthy garu, who passed away, is a great physician. Anjireddy garu will know about him. He said, if my son is intelligent, I will make him a physician. If he is an average student, I will make him a surgeon. And if he is a moron, I'll make him an ENT surgeon. Can you believe that? Today, no specialty is inferior. In fact, ENT work is excellent. I mean, there's so much of advancement in ENT also. So whatever you want to do, if you can do it like Vasu, with conviction, with focus, as Swami Vivekananda said, Karma Yogi, then you will excel in that specialty, whether it is microbiology like Dr. Krishnamurthy garu, or pathology, or cardiac surgery like me. It is very important to have focus. Unfortunately, in this era, people looks like they are suffering from multitude, or what we call as abundance. You have options. You want to go to America, you want to go to UK, you want to have multiple options about specialties. But unfortunately, you don't know how to go about navigate yourself through this abundance to decide what suits you. What is lacking in a lot of academic institutions is career guides, is my view. I mean, it's not a criticism, it is just, I believe, is important. The house surgeons that I was talking with wanted to do nuclear medicine, but never got exposed to nuclear medicine. Today we can go to any hospital which has all these specialties, do a 1 week shadowing, and that will help you decide whether you want to do a particular specialty or not. But more important is not what specialty or what you do, it is about how you do it. 1 second. When we were students, we only studied for 3 months before the exam. Listen, I'm not trying to take away the fact that being academically excellent is a bad thing. What I'm trying to tell you is that you also need social skills to navigate when you become a practicing professional. If you take a lot of mediocre students in the colleges, some of them did extremely well in their lives. That's because they know how to navigate through social networks. So they become what a doctor needs during your practice. Not only your understanding of your specialty, but also empathy, communication, how you communicate what you think is right for that patient. And in case of our Mrs. Sarita, that empathy of what Jagdish gave, she still lives through it today. She's a living example of how you should satisfy your patients. So empathy is important, communication is very important, and be honest. Your attitude is what's going to make you a very good doctor, an excellent doctor, a very successful doctor, who can give comfort, who can give assurance
and alleviate suffering. We don't have to, if you have a serving thought process, you want to commit to service to the humanity, other professions need to look for and ఎత్తుకోవాల్సి వస్తుంది ఎక్కడ ఒక చోట మనకు అక్కర్లేదు అది. We actually live in suffering. So if you want to serve the society, you don't have to look for it. All you have to do is have the right attitude and serve with honesty and empathy. That's all that you need to do. కొంచెం ప్రీచింగ్ లాగా ఉంటుంది కానీ ఇది. The second most important thing I want to tell you is this is an opportunity to make lifelong friends. These are the people who will sail with you. I don't know whether you're aware of these studies which were done in Boston for 80 years. It's found that if people who have social connects, who have friends, who have people who can laugh with, they live longer, they live happily. People who are loners, who actually doesn't want to go and mingle with communities, they live short lives. So it's important that you take that. So create certain groups of friends who would be your mentors, friendships, and also sometimes critics. That's very, very important. A lot of the times I thought, as a mediocre student during medical school days, and then subsequently when I went abroad, what made me to become what I am today, I always reflected on this. And it's about the attitude. If I think that is right for that patient, I will advise dispassionately, regardless of what is the risk that is going to come to me. If the patient doesn't do well, that's going to put me in disrepute, is not what I will think about. Is this going to give me a lot of money, is not what I think about. My attitude is what is right for the patient. I believe that gave me a lot of confidence, dispassionately advising the patient for what is right. And of course, once the patient accepts, sincerely put an effort with teams so that we can do the best we can for the patient. And this will help you to grow as human being, and you will be successful in almost 90-95% of the patients. The other thing I want to also tell you is that technology has become everyday, day-to-day life today. If we have to go to a cinema in 1975 when I joined medical school, I had to go and stand in the queue. Today you guys have booked everything online. This is also going to be true in medical practice. A lot of technology is going to come into medical practice in the next 10 years. Most of the work that you're doing today may be even homebound. You may have to reach them at home and do it. So also have a futuristic lookout. So what is developing in which specialty, and especially the ones that you are interested, if you want to do those specialties, keep an eye on the technology also. So I think I will stop here, but I have 3 things I want to tell you, which I've just recently saw on a WhatsApp forward. Some of you may have actually seen it. Before I do that, I want to also tell you that please enjoy the journey. Don't worry about what you achieved. The journey is the one that gives you happiness and memories and reflections. The people who are taking a lot of photographs there, that's part of the journey. 10 years, 15 years later, or when you meet for your 25th reunion, you look at those photographs and you reflect on them. That's the journey. So don't worry about what you achieved in the end. Enjoy the journey. So the 3 things that I want to tell you is that, 1, slowest way is the fastest way of achieving your goals. So, it's very important. It's a bit confusing. Like అది తెలుగులో కుందేలును తాబేలు ఇది స్టోరీ చెప్తారు. తాబేలు చివరికి గెలుస్తుంది. బేసిక్గా
What it means is, when I was talking to one of the postgraduates, he was telling me that we are under a lot of pressure, sir. We have to finish MBBS, and during house urgency, we have to decide on the need, and we don't want to waste time. And next, immediately we do post graduation. After 3 years, we have to think about the super specialty and all those things, and everything is crammed in 8, 9, 10 years, and we want to achieve at the fastest pace. I don't know whether you will enjoy the journey if you continue to do that. I did not get my medical seat first time. I had to struggle to get it second time. I finished medical school, I went abroad. It took me 6 years instead of 3 years to finish my general surgery training. I took 6 years in cardiothoracic surgery to get my fellowship in cardiac surgery. And I came back. It took me 5 years to get the right platform to to do what I am capable of, to show it to the society, to practice on patients. Yet, today, I can say, look back and say that I have a very satisfactory journey. So don't be in a hurry to finish your super specialty, jump into practice, all those things. Take your time. It's a unique journey for you. Nobody else, the other person can do faster. But every one of you have your own unique journey. So be comfortable with that. The second one is, if you're climbing, life is nothing but climbing a mountains. So if you finish your climbing your mountain, that's not the end. That's actually the base of the next mountain. So it's always, the journey is always one mountain to the next mountain. So be comfortable, pace yourself in doing this. So that way you will enjoy the journey. And lastly, I want to tell you, surround yourself with people who would light up when they see you. And you would light up when you see them. Which means, I have 15 of medical school friends. Unfortunately, one passed away. But all of us are still extremely good friends, very, very close friends. And they give us joy, especially when you are down. These are the people who would make you feel comfortable and happy. And this place will allow you to develop those groups, and they will be your lifelong friends. So with these few points, I want to leave a thought that's very important for you. What Mrs. Sarita just pointed out, you need to keep making people like her in this world through profession. Finally, what you are is measured not by your wealth, not what you have achieved in terms of titles like Padma Shri, Padma Bhushan, but what you have contributed to your profession. You are measured with the contribution of your profession. So be very serious in delivering your professional care. Best of luck. Thank you very much. Thank you so much for the words of wisdom, sir. It was a pleasure hearing you. Moving on, we would like to request one of the most cheerful persons, Dr. Manaswini Das ma'am, to kindly take up the dais and proceed with the academic prize distribution. Thank you so much, Sharath. A very good evening in this wonderful place under the stars and an extraordinary moon tonight. To all the esteemed dignitaries on the dais, dear faculty members, our most dear students, their respected parents and staff on a very special and memorable occasion today. As Sidney Harris once said, the whole purpose of education is to turn mirrors
into windows, and we feel the windows that let in fresh air and bright sunlight that warms our hearts and liberates us from the fog of ignorance. One of the most special reasons of our gathering here tonight is to celebrate those who shined bright in their career as a student and made us all really very proud. First awardees for today would be the postgraduates from the Department of OBGY from Ashrams, who would be receiving the Matrika Awards that are given annually in their department to the highest scoring postgraduates from our institute in the university examinations in their batches. They would receive a medal, a certificate, a memento, and a cash prize for their achievements to appreciate their dedication towards OBGY, as well as to encourage all others to strive for excellence in the subject. So the highest scorer in the Department of OBGY from Ashrams is Dr. Y. Monica, who gets the gold medal for the year 2021. A round of applause for Dr. Monica. Madam and sir, we please request you to give the awards. हमारे गांव में चुत्तर धोने से पहले तमंचे चलाना सिखाते हैं। Congratulations, Dr. Monica. And then we have the silver medalist to Dr. Maimuna Tabassum. Congratulations, Dr. Monica. And now we have Dr. Tabassum. A round of applause for her. Actually, I am from Calicut. Next, we have the gold medal for 2022 for Dr. G. Manogna Sai, who has secured the highest marks in her batch from Ashrams. Congratulations, Dr. Sai. हमारे गांव में The silver medal for 2022 goes to Dr. K. Gayatri. A round of applause for Dr. Gayatri. हमारे गांव में Congratulations. We applaud the professor and head of OBGY, Dr. K. Vandana Madam. A round of applause for the entire team for striving for perfection in academics and encouraging the achievers. As famously quoted by someone, learning is not attained by chance. It must be sought for with ardor and diligence. And as our young undergraduates who have worked diligently through the years, even through the years of the pandemic, and hence we celebrate them for today. And now our guests will give away the awards of excellence for the undergraduate batches from 2017 to 2021. We start tonight, sir and madam, with the wonderful batch of triumphants, the organizers and the heroes of Tarang 2022. For the second year examinations held in January 2020, the best overall prize goes to Kunche Shri Vijaya Madhuri Devi. A round of applause for her.
हमारे गांव में The topper in pathology is Sesetti Varaha Venkata Gautami. A round of applause for Gautami. हमारे गांव The topper in pharmacology is Kavari Krishna Chaitanya. A round of applause for Chaitanya. हमारे गांव में The topper in forensic medicine is Kunche Shri Vijaya Madhuri Devi. Once again, a round of applause for her. हमारे गांव में For the final MBBS Part 1 examinations held in January 2021, the best overall prize goes to Nadimpalli Sushma. A round of applause for Sushma. Yes, Sushma is radiant tonight. तो मंजे चलाना सिखाते हैं The topper in ENT is Manchu Sai Surya. A round of applause for Sai Surya. Yes. Roof is blazing for me, let that motherfucker The topper burn. prize in ophthalmology goes to two bright students, Nadimpalli Sushma and Chikkala Nukaraju. Once again, a round of applause for both of them. Yes, we are proud of both of them. Hot whip, burn it like a furnace, bitch, cause all I know is hot shit. We blazing, blazing. So why you waiting, bitch? We blazing, blazing. So amazing. And in SPM, again Nadimpalli Sushma and Kakumanu Alekhya. A round of applause once again. Beautiful and intelligent at the same time, both of you. We are so proud of you. Thank you. For the final MBBS Part 2 examinations held in January 2022, the overall topper is Kavari Krishna Chaitanya. A round of applause for Krishna Chaitanya. Smart and intelligent too. Yes. The topper in medicine is Dabbara Geetika. Yes, a round of applause for Geetika. Congratulations, Geetika. And in general surgery, not surprisingly, is Kavari Krishna Chaitanya. Yes, he goes round and comes again. A round of applause for him again. The topper in OBGY is Sheikh Parsha Anjum. A round of applause for Anjum. Congratulations. And in pediatrics is Dabbara Geetika once again. Congratulations, Geetika. A huge round of applause again for triumphants. For the
irrepressible resilience, the 2018 batch. For the second year examinations held in January 2021, the overall best prize goes to Kalluri Ramya. A huge round of applause for Ramya and Kandula Durga Prasad, the brilliant duo of resilience. Kandula Durga Prasad, yes. A round of applause for him. The toppers in pathology, not surprisingly, are they both again, Kalluri Ramya and Kandula Durga Prasad. So you should have stayed there instead of... Really a proud moment for both of them and their parents. A huge round of applause for them. In microbiology, the toppers are Kandula Durga Prasad, Bommu, Deepthi Kalpana and Paidi Lavakumar. A huge round of applause for all three of them. Congratulations to the three of you. The topper in pharmacology is Kurakkula Rohita Sai, and in forensic medicine, Kalluri Ramya. Can we have you both here? Congratulations. For the final MBBS Part 1 examinations in January 2022, the overall topper is Kandula Durga Prasad. A huge round of applause for him once again. A great moment for all of us. In ENT is Ganta Dilip Kumar. Dilip Kumar, can we have you here? Congratulations. A huge round of applause for him. The topper in ophthalmology is Kandula Durga Prasad once again. A great moment for him and his parents. And in SPM, not surprisingly, the topper is Kalluri Ramya. Yes. Congratulations to all of you. A huge round of applause for resilience. In the awesome batch of Exorians, the 2019 batch, the first year examinations which were held in January 2021, the overall topper is Muhammad Sadia Parveen. A huge round of applause for Parveen. With the topper in anatomy is Sankula Jyoti Chandana. A huge round of applause for Chandana. The topper in biochemistry is Muhammad Sadia Parveen. Once again. Wonderful, Parveen.
We have two toppers in physiology, Sangineni Haripriya and Kadali Shri Somya. Huge round of applause for both of them. For the second year examinations held for the Exorians in January 2022, the overall topper is Buddhiredla Jyotika. Huge round of applause for Jyotika. And Sangineni Haripriya. Huge round of applause for both of them. Wonderful performance by both of them. The toppers in pathology are Buddhiredla Jyotika once again with Annem Sushmita Reddy. A huge round of applause for both. Awesome performance. The topper in microbiology is Sangineni Haripriya once again. And in pharmacology is the indomitable Buddhiredla Jyotika. Yes, a round of applause for the achiever. A huge round of applause for all the Exorians. Wonderful performance. For the marvelous batch of Incendios, the 2021 batch. For the first year examinations held in January 2022, the overall topper is Kolli Sahita. Sahita, can we have you here? Congratulations. With Sahita, yes, you need not go, being the topper in anatomy. Congratulations, Sahita, once again. And another achiever, Appala Rajugari, Fani Pranav, being the topper in biochemistry, making us all proud. And Nimushakavi Shrujana, being the topper in physiology. A huge round of applause for Shrujana. Beautiful and intelligent Shrujana. And now a huge round of applause for Incendios. Wonderful performance as usual. And as Steve Jobs, thank you, sir and ma'am. As Steve Jobs famously said, we are really very much honored with both of them wonderfully congratulating, encouraging all our students tonight. This has been a really special night, madam and sir. And we have heard this from Steve Jobs. If you really to look closely, most overnight successes took a long time. And all of them have taken a really long time, burnt the midnight oil, so to say, for the inherently strong and ambitious students of ashrams, the bright stars of our institute. Thank you so much, ma'am and sir, for this special presence. And when we finish with the academic prizes, we go on with the overpower
overtake, and overcome. The three O's, as declared simply by Serena Williams for excellence in sports at Ashrams. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now we'd like to request the most dynamic physical director, Shri Srinivas Raju sir, to kindly take up the dais and announce the champions and sports stars that the college produced. Some players first. Please come and collect our prizes. P. Venkatesh, P. Dhanunjay Naidu, B. Krupa Sahitya, and Kamalika Chaudhary. They represent Dr. NTR University Athletics team and participated in All India Inter-University Athletics Tournament held at Rajiv Gandhi Health University, Bangalore in January 2022. Once again, I request Gopichand Garu and Sarita Garu give you the prizes. I request all the dignitaries and Rayas, please come and give the prizes, sports prizes. P. Venkatesh, P. Dhanunjay Naidu, B. Krupa Sahitya, and Kamalika Chaudhary. They represent NTR University Athletics team and participated All India Inter-University Athletics Tournament held at Rajiv Gandhi Health University, Bangalore. Dhanunjay Naidu, G. Sujana, K. S.V. Madhuri Devi, Devi, VLK Saujanya, VLK Saujanya, A. Mallikarjun Rao, selected for NTR University Ball Badminton team and participated All India Inter-University Ball Badminton Tournament held at Mangalore University, Mangalore. S. Manikumar, selected for NTR University Ball Badminton team and participated All India Inter-University Ball Badminton Tournament held at ABS Abdur Rahman University, Chennai. Hockey tournament held at Andhra University, Visakhapatnam. Our college women's team, runners up in Dr. NTR University Inter-College Women's Tournament Ball Badminton team. Our women's team, Ball Badminton women's team, secure the runners place in NTR University Inter-College Tournament held at Dr. Pinnamane Siddhartha Medical Sciences, Pinnamane Siddhartha, Chenaudpalli. Next, table tennis runners. Table tennis runners. Table tennis. Runners in Dr. NTR University Intercollegiate Women Meet held at Dr. Pinnamane Siddhartha Medical College, Chenaudpalli. Tennis, third place. Tennis, third place. Now overall cultural champions, Exorians.
Please come and collect your prize. Overall culturals, exorians, come first. Overall sports, triumphants. Overall sports in interbatch games, triumphants. ముందు కొందరు కూర్చోండి, కొంతమంది కూర్చోండి. Overall cultural and sports champions, triumphants. Best outgoing sportsman, P. Venkatesh. Best outgoing sportsman, B. Venkatesh. Best outgoing sportswoman, B. Kurva Sahitya. Come first. Best outgoing sportswoman. Thank you so much, sir. It always a tradition to celebrate moments of joy. It is an honor to have you all as our guests for today's evening, sirs. We would like to commemorate the moment by felicitating our chief guest and guests of honor. Firstly, we would like to request all the dignitaries on the dais to felicitate our chief guest, Dr. Mannam Gopichand Garu. There is so much about Sir that one could listen to and get inspired from. Sir started neonatal and infant cardiac surgery program in the state of Andhra Pradesh for arterial switch in neonates and truncus arteriosus repair in infants. He was the organizing secretary for Indian Association of Cardiothoracic. Brilliance with his experience. Next, we'd like to give memento to our Administrative Vice Principal, Dr. Chebrolu Srinivas Sir Garu. It is our gratitude and a memorable memento to you, sir, for having us through every time, helping us through every moment, for your dynamic decision, sir. Next, we'd like to request Sir and Madam to present a memento to our Medical Superintendent Sir, Dr. A. Venkateshwar Rao Garu. Request Sir and Madam to present the memento to CEO Sir, Dr. K. Hanumant Rao Garu.
request ma'am and sir to give a memento to our in charge medical superintendent, Dr. KSSGC Kumar Garu. Now we'd like to request Sir and Madam to present the memento to our dynamic physical director, Srinivas Raju Sir. Now we request our chief guest and guest of honor to give an award to our. बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लाली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली झटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लाली Good evening, everyone. I'm really sorry to break it to you, but we may not be signing off yet. There is a small AV that has been made by our batchmates of all the fun we had in college, of all the moments we went through in this college. I hope you'll watch and enjoy it. Thank you.
club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I give it a chance. Now take my hand, stop, put 50 bucks on the jukebox, and then we start to dance. And now you're singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Though my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
उसने छुपाया हर अदा में नूर है आया साथ मरे सत है तेरे खायल प्रेम रब को क्यों ऐसा बनाया तेरा जिसने पड़ गया पाला अच्छे को गलत कर डाला तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष मदहोश तू हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त లాలాగూడ అంబర్పేట మల్లెపల్లి మలకపేట టిల్లు అన్న డీజే పెడితే టిల్లా టిల్లా ఆడాలా మల్లేసన్న దావత్ల పన్ను గాని బారాత్ల టిల్లు అన్న దిగిందంటే డించక్ డించక్ దుంకాలా డీజే టిల్లు పేరు విన్ని స్టైలే వేరు సోకేమో హీరో తీరు కొట్టది తీన్ మారు డీజే టిల్లు కొట్టు కొట్టు డీజే టిల్లు కొట్టు వెచ్చర వెచ్చి కొట్టు బాక్సులు వలిగేటట్టు డీజే టిల్లు పేరు విన్ని సౌండ్ వేరు పెక్కేసి కొట్టిందంటే దద్దరిల్లు డాన్స్ ఫ్లోర్ డీజే టిల్లు కొట్టు కొట్టు డీజే టిల్లు కొట్టు డీజే టిల్లు కొట్టు కొట్టకుండా నా మీద ఎవరో వీరెవరో కలవని ఇరు ప్రేమికుల ఎవరో వీరెవరో విడిపోని యాత్రికుల వీరిదారొకటే మరి దిక్కులే వేరులే ఊపిరొకటేలే ఒక్క శ్వాసల నిశ్వాసల అటాడే విదే ఇదా ఇదా పదే పదే కలవడం ఎలా ఎలా కల రాసే ఉందా రాసే
तुला मी पाहिलंय खंडेरी डोंगर भाला विला ताल देवा तुला मी पाहिलंय खंडेरी डोंगर भाला विला दिया नहीं सकी ये रे यारम कभी बार में कभी प्यार में फिर भी साथ में करिए Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I've been getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Manly searching for this fine shorty, in my world the number one hardy. Everywhere she make him go crazy, got to get me, yes, my baby. मैं पूरा भी है, बेताबी कहती है. I keep praying all day, all night long. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. All day, all night long. Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna. Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this motherfucker? Ladies, let's go. To the baseline sound.
to burn them. To the baseline sound. కళాశాలలో కలలు ఆశలు కలిసిన ప్లేసులు నవ్వులు పువ్వులు విరిసిన ఫేసులు కలలు ఆశలు కలిసిన ప్లేసులు నవ్వులు పువ్వులు విరిసిన ఫేసులు పుస్తకమన్నది తెరిచే వేళ అక్షరమెడుక దాక్కుని ఉంది కళ్ళతో వంతెన కడుతూ ఉంటే దాటేటందుకు మతిపోతుంటే కాదా మనసుక ప్రయోగశాల కాదా మనసుక ప్రయోగశాల కళాశాలలో 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 సౌండ్ గురించి చదివాము హార్ట్ బీట్ ఏంటో తెలియలేదు లైట్ గురించి చదివాము నీ కళ్ళు రిజెంట్ తెలియలేదు మ్యాగ్నెటిక్స్ చదివాము ఆకర్షణ ఏంటో తెలియలేదు విద్యుత్ గురించి చదివాము ఆవేశం ఏంటో తెలియలేదు ఫిజిక్స్ మొత్తం చదివిన అర్థం కాని విషయాలన్నీ నీ ఫిజిక్స్ చూసిన వెంటనే అర్థం అయిపోయాయే కళాశాలలో 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 లోలకంలాగా ఊగుతూ సాగే మీ నడుములన్నీ స్క్రూవేస్తోనే కొలిచేలేమా గాలికే కందే మీ సుకుమార లేత హృదయాలు సింపుల్ బ్యాలెన్స్ తూచేలేనా న్యూటను మూడో నియమం చర్య ప్రతిచర్య మీ వైపు చూస్తూ ఉంది రోజు మేమేగా మా వైపు చూడకపోతే చాలా తప్పేగా క్లాసుల్లోకి మనసుల్లోకి ఎందులోకి వచ్చారే పుస్తకమన్నది తెరిచే వేళ అక్షరమెడుక దాక్కుని ఉంది కళ్ళతో వంతెన కడుతూ ఉంటే
प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार खिस खिस के भेजा कर ले दे यार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार ओ भूल जाए एवरेस्ट चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ 100 बार रट्टा मार जरा जोर से वो टक टक पक ब्रेन को तोड़ा उसको चाबुक मार जोरदार रट्टा मार जरा जोर से डर के मिलेगा क्या लेगा क्या तू उखाड़ कट कट के पीछा कौन जीता यार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा At the end of the day, ऊपर तेरे लटकी है परफॉर्मेंस की तलवार ऐसी दरिया है ये रिमेम्बर कर ले जो डूबे वो ही होता है पार जो भी आए यहाँ पे उसको चांस एक मिलती है हर नजर की यहाँ पे सोचो एक मंजिल ही है मौका मिले तो खोना नहीं ये आएगा ना ये बार बार धक्का मार जरा जोर से धक्का मार जरा दिल से धक्का मार धक्का मार हो मार ले रट्टा हो जा 100% तैयार ना छोड़ कसर तू कोई चल मार ले बाजी मार है एक ही सॉल्यूशन तेरी मुश्किल का यार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा dum dare dum dare dum da dum dare dum dare dare dum 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 dare dum dare dum dare dum da dum dare dum dare dare dum 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 ఎన్నెన్ని ఆశలు అడుగడుగున ఈ కాలేజీలో క్యాంపస్ లో ఫైట్లు కాఫీ షాప్ ట్రీట్లు సాగలే సరదాలలో ఈ రోజులు ఫ్రెండ్షిప్ కై పరుగులు దమ్దరే 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 దమ్దా దమ్దరే దమ్దరే దరే దమ్ 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 కలిసింది స్నేహం క్యాంటీన్ ఛాయిలా అటెండెన్స్ తగ్గిపోకుండా ఉందిగా ప్రాక్సీ ఫార్ములా సూపర్ స్టార్ ఫస్ట్ షోకి మాకు మాస్ బంక్ మంత్రం ఉంది ఎగ్జామ్స్ లోన బ్యాక్లాగ్స్ వల్ల ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంతెంతో పెరిగింది 1/4 లో కలిసింది స్నేహం క్యాంటీన్ ఛాయిలా అటెండెన్స్ తగ్గిపోకుండా ఉందిగా ప్రాక్సీ ఫార్ములా సూపర్ స్టార్ ఫస్ట్ షోకి మాకు మాస్ బంక్ మంత్రం ఉంది ఎగ్జామ్స్ లోన బ్యాక్లాగ్స్ వల్ల ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంతెంతో పెరిగింది దమ్దరే
dare dum dare dum da, dum dare dum dare dum dum dum. ఎన్నెన్ని ఆశలు నిన్ను చూస్తుంటే మా మనసులో ఆ చిలిపి నవ్వులో పడిపోయా చూపులో ఓ మీరా మా అందరి కల నీవెగా ఎదలో నీవెగా బ్యాచుల్లోన తేడాలు ఉన్న బ్యాచు ఒక్కటే మచ్చ అన్న మామ అన్న ఫ్రెండ్షిప్ ఒక్కటే సాధించాలనుండేదో హీటు ఏం చెయ్యాలో డౌటు కాలేజ్ లైఫ్ లో చదువు లైఫ్ ఫుల్ టైం మేము కొడతాములే సైటు Check, check. 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 Test. Good evening, everyone. This is Colonel Pradeep Pendiala, Professor of Anesthesiology. I'm taking this chance because this is a break. The moment anyone comes on the stage, I will stop singing. Wonderful college day. Congratulations, everybody. नीर मुझको बता दे चाहूं या ना अपने दिलों का बता दे चाहूं या ना नीर मुझको बता दे चाहूं मैं या ना अपने दिलों का बता दे चाहूं मैं या ना इतना बना दूं तुझको चाहत में अपनी मुझको यूं तो नहीं किया अब जो है सोचा दिल ने अब जो मिलूंगा पूछूंगा तुझसे एक बार ओ तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं या ना या ना ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें किसी से भी मिलने की न की थी कोशिशें उलझन मेरी सुलझा दे चाहूं मैं या ना अपने दिलों का बता दे चाहूं मैं या ना Now the female version of Ashiki 2. I sing in 9 languages and I mimic 70 voices. I have 3,000 songs on YouTube. Please do watch. I have sung
Once with the Indian Idol also. Live. मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अभी देखो कभी ख्वाब वो जिनमें न तू मिले, मैंने अब तक सोच ले। मुझको ना जितना मुझ पे उतना है तुझको तुझसे होने लगा इतबार। तन्हा लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, मुझको हुआ तुझसे प्यार। ओ पूछूंगी तुझसे कभी ना, चाहूँ क्यों ना, तेरे ख्वाबों में अब जीना चाहूं मैं क्यों ना। Thank you for patient listening. Okay. Keep watching my video. Thank you. Thank you, Dr. Vijta and Dr. Sarath, for starting off the night. I am Dr. Anjali. And I am Dr. Surya and will be your host for this part of the evening. We are so proud of our colleagues with their amazing achievements, and we truly are proofs that medicos can and will excel at everything. Also, a huge thank to all our esteemed dignitaries once again for their role in the prize distribution. Now, no function would be complete without cultural events to amp up the energy levels. To quote A.R. Rahman, music is something that takes you to a very different world. And so let us begin the cultural events. First, it's a classical dance performed by Yashwanti and team from the newest batch 2021, Valerians.
विनोदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तरलि तरलि मरिरारय दुर्गा रामसुन्दरा गिरुलु झरुलु इक दाटि दరికి రావేడుకుందురా तरलि तरलि मरिरा प्रणवालय परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीं तारा जतुलतो प्राणमे नाट्यं చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆవేళ That was a beautiful performance, Ashwanti and team. Next we have Shivani and team from Next we have Krish and team from Exorians with a dynamic performance. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos ఏడువనే క్షణం కూడా నిన్నే బుజ్జమ్మా బుజ్జమ్మా ఏ మరువనే కలల్లోనూ నిన్నే బుజ్జమ్మా బుజ్జమ్మా గొడవలే
పడి చస్తున్నా నీ వెనక So that was really a dynamic performance from the Christian team from Exorians. Next up, it's Shivani and team from Incendios. అడుగులా నీడవుతానే అడుగులే వేస్తానమ్మా నీతో అరచేతుల్లో మోస్తున్నే గుండెల్లోనా నిన్ను దచేసి గూడే కట్టి నా కళ్ళు నన్నే చూస్తే కోరికలన్నీ అవుతాయి గుర్రాలు చూపుల కోరేటు మాటల కోరేటు రంపుల కోరేటు నా నడుము కోరేటు రంపా గుత్తగా కావాలంటే ఇస్తారు రిపెట్టు ਹੋਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾ yeah baby गली च निकला की उठा साल मां अरिकल गरिकल को उठा कलगले पलचिन बल बलक मिटा मन लोटले That was an amazing performance, girls. So energetic. Next we have Roshni and team from Exorians.
నిన్నిలా రమ్మన్నాను నువ్వు నీతో పాటు మూడు లడ్డు తీసుకొచ్చావే ఏ ముద్దరు నేను నీ చెయ్యి వదలలేను నువ్వు వచ్చావంటే గుండెల్లో నా పట్టు ఉంటానే ఆ ఫస్ట్ లుక్కులోనే నాకు ఊసు పోయిందే చక్కనే కొద్ది రోజు వయసైపోయిందే నా ఆయి ఇటుకు నీ అల్ఫాబెట్స్ ఓ తేనె పలుకుల అమ్మాయి నీ తీగ నడుములో సన్నాయి రాగిందే నీ చంపల నలుపు బుగ్గల ఎరుపు ఊరేగున్నాయి నీ మాటల తెరుపు ఆటల పొడుపు గుండె పట్టుకొని ఆడేస్తున్నాయి నీ వెంట వెళ్ళమని తిట్టేస్తున్నాయి నీ కంట కట్టమని కొట్టేస్తున్నాయి అబ్బానే तुझको बनाने में करती है उसने भी खाली तिजोरियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया रंगी जाऊं तो मैं हाथ लगाऊं यूं ही साथ तेरी फिक्र में मैं सारी तेरी मेरी गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंदी डोरी रे शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले थोड़ी बेशर्मी करने दे रे ढोलीड़ा हम हम धमक बजे ढोलीड़ा हम धमक बजे ढोलीड़ा हम धमक बजे नच नच रे ढोल पे हवा കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെതിത്തെ തകതേതേതോ കൊച്ചു വെണ്ണെ കുയിലാണെതിത്തെ താരേതേ പൊട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം പൊട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം ഓ Such an energetic performance by Roshni and team. And now it's time for us to sign off, and our friends will be continuing further. Good night. Thank you. दीवाना वो देखेगा जमाना हमारी सुफियाना सिपाटिया फिकर भुला के तू कमर हिला के और नच ले मेरे संग साथिया कोई मुझे रोको जरा Hello, this is Dr. Sushma. This is Dr. Madhuri. That was a nice performance. So what's up next? Now we are going to have some honey don't singing from
Bhavna and team from Valerians. Let's welcome them. मेरे संग साथिया कोई मुझे रोको जरा नच नच के हाथ का बीट बढ़िया मन चढ़या डांस का मन चढ़या डांस का चली रे जुनून कोनी है पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुदी से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ அந்த அரபிக் கடலோரம் ஒரு அழகை கண்டேனே அந்த கன்னி தென்றல் ஆதகளிக்குள் கங்கள் கண்டேனே ஹம்மா 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 ஏ ஹம்மா 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 come on turn the radio on it's Friday night and I won't be long gotta do my hair put my makeup on it's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor I got all I need no I ain't got cash I got you baby baby I don't need dollar bills to have fun tonight I love cheap dress baby I don't need dollar bills to have fun tonight I love cheap dress I don't need no money as long as I can feel the beat I don't need no money as long as I keep dancing Tanam da 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 tanam ni sari sari sa 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 ni sari sa ni sari sari ri sa ni da da ni da ri ri dha da ga ni ri ga ri ni sari sari sa na sa na ma ni pa da ni sa ma da ni sa ri ri ga ma ma da ni da ma ri ga ma da ni dha na ri ma da ni da ni ri ri ga ma ga ma pa Thank you. Thank you, Bhavna. That was the honey don't singing. Now, to put the stage on fire, we would like to welcome Dr. Manohar Jagan Reddy, sir, Department of Radiology, onto the stage. Let's welcome him. मनु चढ़या डांस का भूत चढ़या मनु चढ़या डांस का भूत चढ़या मेरा लड़या इश्क का बेंच लड़या मनु चढ़या डांस का भूत मुक्काला मुकाबला लेला ओ लेला मुकाबला चुका नीला लेला लव का पला हरुवाले तुला शृंगार देगुला सिंदूर पूगुला मत्तु चल्ले मत्सु వెన్నెలా ముక్కాలా ముకాబలా లేలా ఓ లేలా ముకాబలా చుక్కా నీలా లేలా ఓ లేలా Let's go.
That was really a dynamic performance, sir. Now let me set the stage on Some More Fire from Raja and team from Incendios. So let's welcome them. I'm a silly boy, Rupi lekunna, happy, happy boy. Chilly boy, mango jelly boy, sound lekunna, racha lebe boy. Buddy, hey racha kurde yere karane, hey kusti kuste bularane, hey atta piri masu kurane, hey bakare su kurane. Chill bro, full to chill bro, go for kill bro. We are winner, winner, chicken dinner. Chill bro. Chill bro, go for kill bro. We are winner, winner,
చేసి జారకే మేరే నీ ప్రేమ కోసం నేను పిచ్చోన్నైపోయానే నీ ప్రేమ కోసం నేను పిచ్చోన్నైపోయానే నీ కళ్ళు పేలిపోను చూడకే మేరే దబిడి దిబిడే దబిడి దిబిడే నే అడుగెడితే షో మొదలెడితే అరే గుడ్డీలు తీసి కాలరు ఎగరేస్తే అరే వసూలు 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 పైసా వసూలు అరే వసూలు 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 పైసా వసూలు మేడం సార్ మేడం అంతే ఒక్కసారి నా కళ్ళతో చూడు మావా పులేసిపోతే కన్నే కొట్టాబట్టే పులేసిపోతే ముట్టే పెట్టాబట్టే పులేసిపోతే అయ్యే పట్టాబట్టే పులేసిపోతే రా அண்ணா அடி அடி That was a Kirak and Batas performance. Let me sign off for this evening, and I'm gonna invite two of my friends to continue the event. Thank you. Good night. Hello everyone. This is Dr. Tejasri. This is Dr. Rahul. We are hosting the night for the next part of the event. Rahul, do you know what's the next performance? Okay, take a guess. They're the cultural oral champs. They're a mixture of all arts. Is it Exorians? Yeah, you're correct. Let's welcome Exorians boys. నాలుగు మైకులు కావాలి సార్ मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान आई है जो रात नशीली इसकी हर एक बात नशीली तू भी आकर ले नशा दोनों की मुलाकात नशीली नशे की ये बरसात नशीली तू भी आकर ले नशा मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान युड़लही युड़लाली रही युड़लही सुबह तक भी ना उतरेगा नशा ये इस पल का इसमें
గుడ్ ఈవినింగ్ డిగ్నటరీస్, అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఈ చిన్న నాటకంలో పాత్రలు సన్నివేశాలు అన్నీ కల్పితమే, ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కాదు, కేవలం హాస్యం కోసం చేసినవి. ప్లీజ్ ఎంజాయ్ ఇట్. ఫస్ట్ బీజిఎం నువ్వే హలో. తానే నేనాను అవతుంబక తానే అంబిలంబాను. ఒరే అత్తిలి, నువ్వేమన్నా మీ అత్తారింటికి వచ్చావా? ఫస్ట్ డే కాలేజీకి వచ్చావు, కుడికాలు వేసుకొని దర్శనం వేసుకో. రైట్ రైట్. అందరూ బుజ్జిగా చిట్చిట్గా భలే ఉన్నారా? అందరినీ రౌండ్ వేస్తా పోలా. నమస్కారం సార్. నమస్తే. ఎవరండి మీరు? నేను మీకు తెలుసు. నా స్థానం మీ మనసు. నేను మీ బాలకృష్ణ. దెబ్బకి థింకింగ్ మారిపోవాలా? సార్ థింకింగ్ మారుద్దాం కానీ మీరు కాలేజీకి ఎందుకు వచ్చినట్టు? అది నాన్నగారు పంపించారు, వచ్చాము. మంచిది సార్. సరే మంచిదమ్మా, వెళ్ళొస్తాం. ఇతనేమో కండవా కట్టుకొని, అది కూడా ఎర్ర కండవా కట్టుకొని పెద్ద సోషల్ యాక్టివిటీస్లా ఉన్నాడు. ఇతన్ని ఏం అడిగితే ఎక్కడ కొడతాడా అని భయం వేస్తుంది. సర్లే ఏదో అడిగి గెలికేద్దాం. సార్ నమస్తే సార్. యాటిట్యూడ్ సర్లే. సార్ మీరు కాలేజ్కి ఎందుకు వచ్చినట్టు? చూడు తమ్ముడు, మా ఫ్యామిలీలో డాక్టర్స్ ఎవరు లేరు. వేరే మైక్ పని చేయట్లేదు. చూడు తమ్ముడు, మా ఫ్యామిలీలో డాక్టర్స్ ఎవరు లేరు. నేను ట్రెండ్ ఫాలో అవును, ట్రెండ్ సెట్ చేస్తా. ఇతనేంటి మొహంలో గడ్డ ఉందా, గడ్డలో మొహం ఉందా? ఏంటయ్యా ఫస్ట్ డే కాలేజీకి వచ్చావు, కొంచెం అందరి ముందే డిగ్నిటీగా ట్రిమ్మింగ్ చేసుకొని రావచ్చు కదా. ఇది నా ఫేస్, ఇది నా గడ్డమా, నా ఫేస్ మీద నా గడ్డం వచ్చినా నీకేమైనా అడ్డం వచ్చినా ఏంది? సర్లే కానీ నీ గడ్డం నీ ఇష్టమే కానీ కాలేజీకి ఎందుకు వచ్చావు? అదేందన్నా శ్రీవల్లి కోసం వచ్చిన ఆ విషయం వీళ్ళంతా కాదు కానీ మనకి ఈడే కరెక్ట్. మంచి వైబులో ఉన్నాడు, మనకి ఎనర్జీకి బాగా సింక్ అవుతాడు అనుకుంటా. హై బాస్. చెప్పన్నాయి. మనకి బాస్ అన్నయ్య ఏంటి, ఒకటే క్లాస్ అయితే. మనకు కావాల్సింది అదేలా చెప్పరా. ఇదేం తెచ్చిపోతున్నాడు. సర్లే కాలేజీకి ఎందుకు వచ్చినట్టు? నేను ఎందుకు వస్తే నీకు ఎందుకురా? ఈ కాలేజ్ నీదే, మీ అక్కదే, లేదా మీ చెల్లిదే? ఏదో కాలేజీకి అడగడాలని అడుగుతున్నావు. కాలేజ్కి వచ్చావు, నీ పని నువ్వు చూసుకొని నా పని నేను చూసుకొని, సరేనా? సరే. భలే వెరైటీగా ఉన్నాడే. హలో హరహరా అత్తిలి చిరమరా. ఏంటి బాస్ నామాలు పెట్టావు, టైం చూసుకుంటున్నావు, పద్ధతిగా ఉన్నావు.
ఎందుకు వచ్చావు కాలేజ్కి? నమస్కారం అండి, నా పేరు రాము. చదువుకోవడానికి వచ్చానండి. చదువుకుంటే బాగుపడతాం, సమాజం కూడా బాగుపడుతుంది. ఏమండి అక్కడికి వెళ్ళి బాగుపడండి. ఏంటిడు మంచి స్టైల్గా తయారయ్యాడు. నేనే కొంచెం ఏదో అలా వచ్చానంటే ఇది నాకంటే స్టైల్గా తయారయ్యాడే. ఇన్ షర్టు, వాచ్, కళ్ళద్దాలు. ఎరా అమ్మాయిలు పడవడం కూర్చోగలరు. అది మా క్లాస్ అన్నాడు. ఫస్ట్ అది చెప్పు. మీ క్లాసే? నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు కాలేజ్కి? ఆబ్వియస్లీ చదువుకోవడానికి. చదువుకోవడానికి అంతేనా? వీలైతే 4 డిస్టింక్షన్లు, కుదిరితే గోల్డ్ మెడల్. నానా చిట్టి, గోల్డ్ మెడల్ కొట్టేవాడికి అదిగో ఫస్ట్ ఒక ప్రిన్స్ కనిపిస్తుంది చూడు అక్కడ. వెళ్ళి అడుగు చెప్పు. ఇంతకీ నువ్వెందుకు వచ్చావురా? చదువుకోవడానికా? అబ్బే అమ్మాయిల కోసం వచ్చావా? చిచ్చి, దేనికోసం వచ్చారా? కిక్ కోసం. సైలెంట్ సైలెంట్. ఈడవడు బాగా హడావిడి చేస్తున్నాడు. హెచ్ఓడి అయి ఉంటాడు. కాలేజ్కి ఒకడు ఉంటాడు లేరా, వీడికి అంత సీన్ లేదు. ప్లీజ్ బీ సైలెంట్. హెచ్ఓడి భూమినాథన్ సార్ వస్తున్నారు. ఏం భూమినాథం అయితే భూమి నుంచి మొలిసినాడా ఏందా? ఎవడైనా సరే పట్టించుకునేదేలా. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. I am your HOD, Dr. Bhuminadam. With your permission, can I speak now? మనిషి బాగా మెతగా ఉన్నాడు. ఈ మాత్రం హింట్ ఇస్తే చెలరైపోం మనం. అది నాన్నగారు ఇతని గురించి ముందే చెప్పారు. పెద్ద మర్యాదస్తుడంట. ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఒక నిజం చెప్తాను. ఇంటర్లో ఆ 2 సంవత్సరాలు కష్టపడితే నెక్స్ట్ 5.5 years సుఖపడొచ్చని చెప్పుంటారు. కానీ వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పారమ్మా. ఈ 5.5 సంవత్సరం కూడా కష్టపడాలి. ఎందుకంటే ఇది మెడికల్ కాలేజ్. దీనికంటూ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూనిఫామ్ వేసుకోవాలి, ఐడి కార్డ్ తీయకూడదు, సీనియర్ జూనియర్ గ్యాంగ్ చేరకూడదు, స్పోర్ట్స్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అని ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉండకూడదు. ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కలిసి తిరగకూడదు. అర్థమైందా? అయితే నా శ్రీవల్ నాకు దొరకదా ఏందే? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. హెచ్ఓడి బ్యాచ్ గురించి మరీ చెప్పారు. చాలా జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి. చెక్ చేస్తాను సార్. సార్ ఇందాక మీరు స్లిప్లు పాస్ చేయడం చూశాను. ఇంతలోనే స్లిప్పులు మాయమైపోయాయి సార్. పుష్ప ఉంటే స్లీపులు ఉండవు, స్లీపులు ఉంటే పుష్ప ఉండడు. 2 కలిపి చూడాలనుకుంటే ఎగ్జామ్సే ఉండవు. ఏ చిచి, ఏంటబ్బాయి నువ్వు? స్లిప్పులు సార్, స్లిప్పులు చెక్ చేస్తున్నాను. కొడితే మెడికల్ టెస్ట్ చేయించుకోవటానికి మీ ఆస్తులు అమ్మినా సరిపో. పో. ఇందాక ఆ స్లిప్ అక్కడ దొరికిందండి. ఆ 4 పెడతాం నేను చూశాను. ఆ 4లోనే ఎవరో తీసుకొచ్చారండి. పద్ధతి ప్రకారం ఇది మీకు ఇవ్వడమేనే తీసుకొచ్చి ఇచ్చానండి. ఉంచేది మీ దగ్గర ఉంచండి, లేదంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి. సార్ మీరు చెప్పినట్టు స్లిప్పులు దొరికాయి సార్. ఆ 4 పెట్టారంట. నేను చూసుకుంటాను, వెళ్ళు. సార్ హెచ్ఓడి సార్, ఓ 4 స్లిప్పులు పెట్టి దొరికారు సార్. తీసుకురమ్మంటారా? టెల్ దమ్ టు కమ్ టు మై రూమ్. ఓకే సార్. విక్టరీ వెంకటేష్, హెచ్ఓడి సార్ పిలుస్తున్నారు. నీ పేరేంటి, నువ్వేంటి, నీ కథ ఏంటి, అసలు ఏమవుదాం అని వచ్చావురా కాలేజ్కి? కార్డియాలజిస్ట్, న్యూరాలజిస్ట్ ఇలాంటి పెద్దవి కాకుండా పిహెచ్సిలో జాబ్ చేసుకుందామని వచ్చాను సార్. ఇప్పటి వరకు నీకు చదువు ఒకటే నేర్పిస్తే చాలనుకున్నా. చదువు కంటే ముందు నీకు క్రమశిక్షణ నేర్పించాలి. అవును సార్. వీటికేం తక్కువ లేదు. ఏమవుదాం వచ్చావారా కాలేజ్కి?
సార్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక కళ ఉండేది సార్. నేను రేపు పొద్దున్న పెద్ద కార్డియాక్ సర్జన్ అయిపోయి మన గోపీచంద్ గారితో ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడు మా నాన్నగారు నన్ను కలవడానికి వచ్చి నర్స్ని అడిగి నేను బిజీగా ఉన్నానని చెప్తే వరండాలో వెయిట్ చేస్తుంటే నేను అలా ఒకసారి నా చూపు అటువైపు వెళ్తే మా నాన్నగారిని చూసి గోపీచంద్ గారు బయట మా నాన్నగారు వెయిట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి త్వరగా సర్జరీ కంప్లీట్ చేసేసి మా నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి సారీ నాన్న నిన్ను వెయిట్ చేయించాను అని చెప్పేసి కాళ్ళ మీద పడితే కాలర్ పట్టుకుని పైకి లేపి పొదుగుని గుడ్డు పిల్ల అయినప్పుడు కోడికి ఎదిగిన కొడుకు ప్రయోజకుడైనప్పుడు తండ్రికి వచ్చే ఆనందం పట్టలేందిరా అని నన్ను హద్దుకుంటే నవ్వండి సార్ నవ్వండి. నా ఏడుపుని మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుందంటే ప్రతిరోజు ఒక గంట మీ క్యాబిన్కి వచ్చి ఏడుస్తాను సార్. అవుతావు బాబు, నువ్వేదో ఒక రోజు తప్పకుండా సర్జన్ అవుతావు. వీడేంటి ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోతున్నాడు. రే నువ్వేంటి ఆ చేతికి కండవ ఏంటి? నువ్వు స్టూడెంట్ వేనారా? అది వాళ్ళకు తెలుసు. అసలు స్లిప్పులు ఎందుకు పెట్టావురా? ఒక టీచర్ అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పలేడు అనడానికి మీ దగ్గర థియరీ ఉంటుంది, కానీ ఒక స్టూడెంట్ అన్ని సబ్జెక్టులు రాయలేడు అనడానికి మా స్టూడెంట్స్ దగ్గర థియరీ ఉండకూడదు. అంతేనా? మీరు మాత్రం క్లాసులకి డైరెక్ట్ పీపీటీలు వేసుకొని వచ్చేయచ్చు. అదే మేము ఎగ్జామ్ హాల్లో స్లిప్పులు పెట్టి కనిపిస్తే తట్టుకోలేరు. ఒక ఎగ్జామ్ 4-5 కలిసి రాస్తే మమ్మల్ని వెలేస్తారు. మీరు మాత్రం ఒకటే సబ్జెక్ట్ని 4-5 కలిసి చెప్పేస్తారు. మీరు చేస్తే టీచింగు, మేము చేస్తే చీటింగా. మీరు చేస్తే న్యాయం, మేము చేస్తే అన్యాయం. మీరు పెడితే పీపీటీ, అది మేమే పెడితే యూ చీట్. అసలు ఎవడరా నువ్వు? సార్ అతను పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్. మార్కెట్లో అతను ఫాలోయింగ్ చూస్తే మెంటల్ ఎక్కేస్తుంది సార్. నువ్వు కూడా ఈ ప్యారేనంటయ్యా. ఎల్రా బాబు. సార్ నెక్స్ట్ ఫైల్ సార్. ఈయన పిల్లవయ్యా క్లర్క్. మాస్ మహారాజ్ వెంకట్ రవితేజ కమ్ టు ద డయాస్. %45 అటెండెన్స్ అండ్ లో ఇంటర్నల్ మార్క్స్. ఎక్కడా భయపడలేదన్నమాట. అసలు భయం అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? ముఖ్యంగా ఎగ్జామ్స్ భయం అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి, చదవాలనుకుంటావు కానీ నిద్ర వస్తుంది. వెళ్ళి నిద్రపోదామంటే నిద్ర రాదు. లెగిసి చదువుదామంటే ఒక్క ముక్క కూడా బుర్రలోకి ఎక్కదు. ఆ భయం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్తావు, పేపర్ మీద పెన్ను పెడతావు, పెన్ను ఇంచు కూడా కదలదు. ఆ భయం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? నెల రోజుల తర్వాత రిజల్ట్స్ వస్తాయి, నీ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫోన్ ఎత్తితే ఎలాంటి వార్త వినాల్సి వస్తుందనే ఆ భయం నీకు తెలుసా? ఎగ్జామ్స్ అంటే భయం లేనివాడు పాస్ అవడం చాలా కష్టం. వన్ షుడ్ హ్యావ్ హెల్తీ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ఎగ్జామ్స్. రవితేజ. ఎవరు సార్ చెప్పింది నాకు భయం లేదని? నేను స్లిప్ పెట్టిన ప్రతిసారి ఎక్కడ ఇన్విజిలేటర్కి దొరికిపోతానని అనుక్షణం భయపడుతూనే ఉంటాను సార్. నేను ఎంబీబీఎస్లో జాయిన్ అయిన మొట్టమొదటి రోజు మా అమ్మ నాన్నకు మాట ఇచ్చాను సార్, ప్రతి సబ్జెక్టు పాస్ అయ్యి ఇంటికి వస్తానని. మీరు చెప్పిన ఫోన్ కాల్స్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు, కానీ ఏదో ఒక రోజు ఎగ్జామ్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది సార్. ఆ రోజు ఆ క్షణం ఎక్కడ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేక తలదించుకోవాలని అనుక్షణం భయపడుతూనే ఉంటాను సార్. సార్ లాస్ట్ బెల్ మోగి ½ అన్ అవర్ లోపల 4th క్వశ్చన్కి స్లిప్ మా వాళ్ళకి అందిస్తానని మాట ఇచ్చాను సార్. ఇప్పుడు మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే నేను వెళ్ళి మా వాళ్ళకి స్లిప్ ఇస్తాను సార్. చివరిగా ఒక్క మాట సార్, నేను స్లిప్ పెట్టి ఇన్విజిలేటర్కి దొరికినప్పుడు నా కంట్లో బెదురు ఉండకూడదు, నా మూతి మీద చిరునవ్వు ఉండాలి, నా స్లిప్పులు నా చేతిలో ఉండాలి సార్. సారీ సార్, తప్పు చేశాను. స్లిప్ పెట్టి తప్పు చేశాను, వదిలేయండి సార్. రే ఆగరా సిద్ధు. లేదు సార్, వదిలేయండి. స్లిప్ పెట్టి తప్పు చేశాను, వదిలేయండి. రే ఆగరా సిద్ధు. ఒకడొచ్చి క్లీన్ అంటాడు, ఇంకోడేమో న్యాయం ధర్మం అంటాడు, ఒకడొచ్చి భయం లేదంటాడు. ఇప్పుడేమో నువ్వే తప్పు చేసావు అన్నావు. అసలు నేనేం తప్పు చేశాను రా? నా స్టూడెంట్స్ స్లిప్ పెట్టకుండా పాస్ అవ్వాలనుకోవడం తప్ప? నా స్టూడెంట్స్ మంచి పొజిషన్లో ఉండాలనుకోవడం తప్ప? అసలు నేనేం తప్పు చేశాను రా? మొత్తం మీరే చేశారు. ఏం చేశాను రా? మొత్తం మీరే చేశారు. చాలు సార్, చాలు. ఇప్పుడు వరకు మీరు చేసింది చాలు, మేము కోల్పోయింది చాలు. ఏం కోల్పోయారా? ఇంకా అర్థం కాలేదా సార్?
ఈ కాలేజ్లో జాయిన్ అయినప్పుడు నాలో ఏముందో ఇప్పుడు ఏం లేదో అదే సార్ మేము కోల్పోయింది. ఆనందాలు సార్, చిన్న చిన్న ఆనందాలు కోల్పోయాం సార్ మీ వల్ల. మీరు మీ స్టూడెంట్ గొప్పవాడు కావాలనుకుంటారు, గొప్ప లైఫ్ ఇవ్వాలనుకుంటారు, కానీ ఒక్కసారైనా నాకేం కావాలో నేనేం చదవాలనుకుంటున్నాను మాత్రం అడగరు. అరే నేను ఎప్పుడు మీ గురించి ఆలోచించిన 1కి 1000 సార్లు ఆలోచిస్తాను కదరా. అవును, 1000 సార్లు ఆ బుక్ బాగుండిద్దా అని ఆలోచిస్తారులే కానీ ఒక్కసారైనా కానీ ఆ బుక్ నేను చదవగలనా అని ఆలోచిస్తారా సార్? అసలు నాతో మాట్లాడితే కదా సార్ మీకు తెలిసేది. ఏమైనా ప్రాబ్లం అంటే ఇంటికి మెసేజ్లు పంపిస్తారు. నాతో మాట్లాడండి సార్, నా కళ్ళు చూసి చెప్పండి సార్, ఫ్రెండ్లీగా ఉండండి సార్. రే ఆ మాట ఎప్పుడు నేను అంటూ ఉంటాను కదరా. అంటారు కానీ ఉండరు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్నీ మీకు నచ్చినట్టే జరగాలి కదా. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మీరే సెట్ చేస్తారు, మీరే సూపర్ అంటారు, ఇదే ఈజీ పేపర్ అని చెప్పి నన్నే కన్విన్స్ చేస్తారు. అసలు నాకు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ చింపి విసిరేసి నాకు దీంట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ తెలీదు అని గట్టిగా అరవాలనిపిస్తుంది. అరే సిద్ధూరా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మార్క్ చేస్తా అంటారు. థ్యాంక్ యూ. స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్. భరత్ సార్ వాళ్ళ పాప లాకెట్ ఒకటి పడిపోయింది, చైన్ విత్ లాకెట్. ఎవరికైనా దొరికితే సార్ ఇక్కడే ఉన్నారు, కొంచెం తీసుకొచ్చి ఇవ్వండి. వెల్కమ్ ప్రణవి అండ్ టీమ్ ఫ్రమ్ వెలేరియన్స్. जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना, छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना। तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार
మాస్టర్ ఇంకో సాంగ్ వేసుకుందామా? అది 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 పొలే అది పొలే అది 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 పొలే. That was a good performance. I wish to see that the energy continuing with the last performance we had. Who else can express energy more than these youngsters? And to bring up that energy, let's call upon our boys. Let's welcome Mohan and team from Valerians.
డాన్స్ చేయడం అంటే బాడీ ఊపేసడం కదరా, మనం వేసే స్టెప్స్ కి వాళ్ళు విజిల్స్ చేస్తే టాప్ లేచిపోవాలి కదా. ఆల్రెడీ టాప్ లేచిపోయింది. ഞാൻ കേട്ടേ മാറി. Hello. That was really an amazing performance by Mohan and team. Myself Divya. And myself Surya. And we will be your host for this part of the evening. And let's welcome Shushmna and team from Valerians. Mane o mane va o mane, nane nandane o mamane, kedi gilladi rowdy nane, misa murcha nala letane. അശ്വിൻ എപ്പോഴാ എത്തിയേ? ഇപ്പതാങ്കി അതിരിക്കട്ടെ, മോൻ സദ്യ കഴിച്ചായിരുന്നോ? ഞാനും വീട്ടിൽ പോയെന്നെ. ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാം പിന്നെ സംസാരിക്കാം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം. നെഞ്ചോട് ഉന ചേർത്ത് ഇറുക്കി അണച്ച് ഒരു മുത്തം വെപ്പേണ്ടി നെയ്യപ്പ ശങ്കർ ദാദാ ശങ്കർ ദാദാ ശങ്കർ ദാദാ MBBS ശങ്കർ ദാദാ MBBS ശങ്കർ ദാദാ MBBS 1 2 3 4 get on the dance floor. You're my only girlfriend, I'll give you two gender, we'll make us new tender, baby. చూపులతో గుచ్చి గుచ్చి చంపకే మేరే హాయ్ Hello, musicians. Yo guys, this is not a mass song. This is the boss song. Boss song. Hey yarra chokkane nee kosam yesanu sarrumantu foreigns ante kuttanu garilla lungine trendy ga kuttanu kalla chodette nee kosam vachanu ammadu. Let's do kummudu.
Mírame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. చూస్తావుగా ఈ గాలి ఆడించే That was an energetic performance by Sushma and team. And let's welcome Asram boys and team. పోటీ మాదే వయసు వేడి మాదే గెలిగే హక్కు మాదే వేదం వేగం మాదే పోరు పంతం మాదే ఉడిగే రక్తం మాదే గెలిచే నైజం మాదే ఈ సిద్ధాంతం మాదే ఎవరంత అయినా భయమే ఎరుగని యవ్వన మంత్రం మాదే 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 ఇది మాకే మాకే సొంతం ఇది యువతకు మంత్రం ఇది మాకే మాకే సొంతం చేస్తాం చూస్తావుగా ఈ గాలి ఆడించే రచ్చాడుకోగా రాయాల్లో సాంగా ఊళ్ళోకి వచ్చాడో పెద్ద పులిలాగా రచ్చాడుకోగా రాయాల్లో సాంగా ఊళ్ళోకి వచ్చే మరణం అసమరణం తప్పు కరుణం అతడి పేరే మనకో శరణం
తప్పులు దూరని కారణమేలో పండగ పుట్టింది. గాలి గంతులాడింది, మేఘమంతా పాడింది, చీకటంతా చెల్లుపడి ఎన్నెలయ్యింది యాల. అందినంతా కట్టుకుందాం పరదలో చెయ్యాలా. పల్లె పల్లె పంజారా మచ్చా మందేరా కచేరీలో రెచ్చిపోతావురా. పల్లె పల్లె పంజారా మచ్చా మందేరా కచేరీలో రెచ్చిపోతావురా. సన్నా జాజి బూరా తెస్తా సోమవారం, మల్లె పూల బూరా తెస్తా మంగళవారం, అరే బంతి పూల బూరా తెస్తా బుధవారం, అరే గుత్తి పూల బూరా తెస్తా గురువారం. మమ్మ హేసా నే ముస్తా బయట బచేసా మమ్మ హేసా నే ముస్తా బయట బచేసా. వాటరు బాటలు జానెడున్న మ్యాటరు బోలెడుంది, మాటలు బొత్తిగా రానోడి చేత పాటలు పాడిస్తుంది. దీనిని మించిన స్వర్గమన్నది, స్వర్గంలో కూడా ఉండదన్నది. చీర కట్టిన చిలకలాగా చిల్డు బీరు పొంగి పొరల కన్ను కొట్టి పిలవగానే మనసు ఎగిరే. జింగిడి 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 జింగిడి. Lumpasito padam se sabía, tres, lumpasito para atrás. తన్నకిందుకై తప్పుకున్నదా భూమికి ఆకర్షణ తారా నగరి
ఇచ్చి పాడేశారు ఆశ్రమ్ బాయ్స్. So next performance is from our innovation team from Valerians. Let's welcome them. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फी सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्యం దైవమాన్హికం. గోవిందా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయమంటావా? తెలుగోడి స్టైల్ నాటుకొట్టుడు బీట్ దుమ్మురపే డాన్స్ స్టైల్ బేబీ జిందాబాద్. స్టైలే స్టైలే నాటు స్టైలే స్టెప్ స్టైలే స్టైల్ బేబీ జిందాబాద్. చింగల్లో చింగ దొరికింది దొంగ ముద్దే ఇవ్వంగా నీ మూతే బుంగ కసబుస్సు ఎస్సై పోవంగా చీమ 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 తీపి చిరునామా ప్రేమ తెలుసుకోవే బామా చీమ 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 తీపి చిరునామా ప్రేమ తెలుసుకోవే బామా. మీరేంట్రా నన్ను చూస్తున్నారు? ఎవడి డప్పుడు కొట్టండా అది. మరి తర్వాత ఏమైంది? తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆ మరుసటి రోజు మా ఏరియాలోకి ఐశ్వర్య వచ్చింది. గుండెల్లోనా గుండెల్లోనా నిన్ను దాచేసి గూడే కట్టి గుప్పాలెక్క చూసుకుంటానే. గుండెల్లోనా గుండెల్లోనా సంతకం చేసి పైనోడితో పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నానే. తర్వాత ఏంటి? కొట్టో అన్నా ఈ మూమెంట్ చూడన్నా. అన్నా మా దిది. అరే మూమెంట్ మార్చరా రే, మూమెంట్ మార్చు. అది అరే 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 అబ్బో. అసలు నా ఊపందుకునే యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ మ్యూజిషియన్స్ లేరా? అట్ట 7 మొహాలు వేసుకుని చూస్తారేంట్రా? వాయించండి. కన్నె పెట్టరు కన్ను కొట్టరు ఓ పాల పెట్టరు బయట పట్టరు ఓ అర్రే 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 కన్నె పెట్టరు కన్ను కొట్టరు పాల పెట్టరు బయట పట్టరు. కొంచెం బీట్ మార్చండి రా బాబా. అన్నానికి అరిటాకు సున్నానికి తంబాకు పుణ్యానికి స్వామి పాదం తాకు 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 తాకు. అన్నానికి అరిటాకు సున్నానికి తంబాకు పుణ్యానికి స్వామి పాదం తాకు 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 తాకు. సంథింగ్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు. అమ్మా ఇన్ని పాటలతో ప్యాక్ చేశాక ఐశ్వర్య వచ్చింది. సోగా ఉన్నాననే సో
స్పెషలే చేసావులే సోలుగానే బోరై ఉండే సోలై నిండవే ముందర వేరే అందగత్తెలున్నా పక్కకు పోవెన కళ్ళే ఎందరిలోనా ఎంత దూరమున్నా నీ చూపు నన్నే అల్లేనా చిన్ని బేబీ ముద్దు బేబీ లవ్లీ బేబీ నువ్వెవరు స్క్రాచ్ ఉంటుంది మొత్తం. గుంగురు చుట్టూ అట్లా ఎల్లిందంటే స్టార్లే సల్లం కొట్టు ఏ గల్లీ చుట్టూ అట్లనే జల్లినట్టు మస్తుగా నవ్విందంటే పోరిలా తిల్లు పట్టు అన్న ఫోటో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో మేము జాయిన్ అయినప్పుడు we joined as 149 members. So we were very happy, enjoying and everything. And we were happy that all of us have passed final year, and we were very proud that we have become doctors so that we can add a prefix DR in front of us. So, but unfortunately, we were very happy. We came to the college, we have given our reporting letter, but unfortunately, we had to go through a bad news. We lost our friend, Dr. Isha Reddy. Literally, her presence is so energizing. Her smile is so charming. I can't even literally believe that she's no more. So, we love you and we miss you, Ishu. So, we want to present an AV. Thank you. Heart beats fast, colors and promise.
Gave it uses like no labels, I'm not ready. Now I'm drowning in a sea of regret, yeah. I'm not gonna say goodbye, cause I'm gonna change your mind. Let me love you all day. I got a million ways. I'm not gonna give you up, I got you, I swear to God. Let me love you all day. I got a million ways. Champagne sunset, breakfast in bed, away for the weekend, then do it again. When I'm out late thinking of you, I'ma call ya, yeah. To show you I care, but no one compares. When we get older, I wanna be there. Swim a mountain, climb an ocean, do it for ya. No, I'm not gonna say goodbye, cause I'm gonna change your mind. Let me love you all day. I got a million ways. I'm not gonna give you up, I got you, I swear to God. Let me love you all day. Isha, I hope you're watching this. You listen to all of this. Wherever you are, we all miss you and we all love you, Isha. And coming to our organizing, Good evening, everyone. I don't know how many of you know about Isha. Even I wasn't a very close friend of Isha, but then the very few times I met her or I talked to her or she interacted with me, those are the instances where she always had a full-blown smile on her face. Uh, she used to be like, you look at her and you cannot help laughing. She was that cheerful person. Whatever she was going through, whatever she was, I look at her and then I realize she's typical Telangana, Hyderabadi, bindas, jhakas kind of girl. That's how she was. Uh, it was really heartbreaking for all of us when we heard the news. I can only understand how much more heartbreaking it would have been for her friends and family members. I've seen her friends cry the whole day or whenever she remembers about them. And I can completely say that their parents' situation would have been even worse. So I would like to, on behalf of all my friends, everybody, pay my sincere condolences to her. We'll always miss her. She has a the very next day we made it always, whatever we celebrate, whatever is an occasion we do or whatever organization we do, we make it a compulsion that we include her because she is a part of Triumphants and she'll always be an integral part of us. And yes, we miss her. We love you, Isha. We miss you. Thank you.
So good evening, everyone. My name is Vijita, and I'm the ladies representative of Triumphant's batch. Um, and I have my co-representative, Jyoti Prakash, who is the class representative of Triumphant's batch. He's not here, but he has been supporting us throughout these events. He is always there. Where I would like to thank each and every one who has made this event successful, including the management, professors, postgraduate sirs and madams, my colleagues, all of them, especially the organizing committee, juniors, all the badges who have participated. I hope you liked our events, you enjoyed it. All the working staff, the technical staff, audio-visual persons, and all those who have made this event. Sai Anna for taking photographs. Kanna sir for coordinating with us and arranging each and everything that you see around here and all the other events. And I would like to thank sir made us sit and he formed a cultural committee which included a lot of professors from different departments and everything that we do, minding each and every step that we take. So thank you so much, sir. అప్పటి నుంచి అన్ని బ్రేక్స్ గానే వచ్చింది కానీ ఒక్కటి కూడా కంటిన్యూస్గా జరగలేదు. At last we concluded the sports and our special thanks to our PD sir. సార్ చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఎలా కావాలంటే అలా చేయాలి, ఈ టైంకి రండి, ఇలా చేయండి అని చెప్పి సారు సజెషన్స్ ఇస్తూ చేసుకుంటూ వచ్చాము. అట్ ద సేమ్ టైం పీజీ సార్స్ అండ్ మ్యామ్స్ వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ డ్యూటీ ఉన్న టైమ్స్ వరకు చూసుకొని ఈవెన్ టైం మా కోసం కేటాయించి స్పోర్ట్స్కి వచ్చారు. ఐ థ్యాంక్స్ టు దెమ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ అవర్ జూనియర్స్. దే హెల్ప్డ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Especially I would like to thank my batchmates who supported in each and every step, because without them we can't do this. Thank you. One minute. These guys shouting here, they reminded me. I'm very thankful to my batchmates. Each and every triumphant member, everybody, each of them. చాలా సార్లు తిట్టుకున్నారు, చాలా సార్లు కొట్టుకున్నారు, బోల్డ్ అని సార్లు ఏడ్చారు, చాలా జరిగాయి. But I think each and everything will be a memory. So thank you so much, Triumphants. Thank you so much for helping us throughout each and everything right from the starting. Good evening, everyone. So, I guess this is the end of the 3-month-long journey we've been having. There have been many shortcomings, many hurdles. We faced a lot of stuff, but we did complete this. Thanks to the help of everyone. I can't help but notice everyone had helped us very much. Okay, all the best to the juniors. You're the You are going to, carry this torch forward in the coming years. Thank you very much. Thank you. Good evening, everyone. This is Saujanya, food representative batch of Triumphants. Firstly, thank you, Triumphants. మీ వల్లనే ఇంతవరకు ఈ జర్నీ అయింది, ఇంత సక్సెస్ అయింది. అండ్ థ్యాంక్ యూ పీజీ సర్స్ అండ్ మ్యామ్స్, జూనియర్స్ and management. Thank you. Thank you. Hi everyone, this is Naina, decorative representative of Triumphants. I have to thank everybody from the security to the professors. They helped me so much. Me and Murali, we struggled so much for gathering and for all this. Since sports inauguration, that is July 4th,
till now, that is November 8th, all the college staff have supported so much. CSO garu, security, Nagaraj garu, Kanna garu, engineering department Mahesh garu, IT manager Kantakiran garu, Murli garu, Anukumar garu, ఎస్పెషల్లీ ఫోటోగ్రాఫర్ సాయి అన్న, ఇంకా నేను ఎవరైనా మర్చిపోతే ఐఎమ్ వెరీ సారీ. వీళ్ళందరూ చాలా హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ కాలేజ్ డే ఇలా అయింది, 3 months జర్నీ ఇలా అయింది. ఎస్పెషల్లీ జూనియర్స్, ఇన్సెండియోస్, ఎగ్జోరియన్స్, ఎవ్రీబడి హ్యావ్ హెల్ప్డ్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కమింగ్ టు ద ఆర్గనైజింగ్ బ్యాచ్ ట్రయంఫెన్స్, we all made it together. I'll remember this forever. Organizing was very fun, very exciting, and I enjoyed a lot. I had gathered many members close to my heart. I'll remember them forever. Thank you so much. Good evening, everyone. Good evening, everyone. I am the DR of the Triumphants batch. ఈ 3 నెలలు కూడా మేము ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యిందన్న ఎంత స్ట్రగుల్ పడినందుకు మాకు ఒక ఫైనల్గా ఒక మంచి అవుట్పుట్ వచ్చింది. మేము ఇంత కష్టపడి చేసింది కూడా. సారీ, ఐ ఫర్గాట్ అబౌట్ రెసిలియన్స్. వాళ్ళు హెల్ప్ చేశారు, చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు. పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇవ్వలేకపోయినా వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ విష్ ఆల్ ది జూనియర్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. Good evening, guys. This is Madhuri. I'm the sports representative from Triumphants batch. Thank you each and everyone, especially from our batch Triumphants, my co-interns, my co-rep is Manikumar, and my other representatives. A very, very big thank you to each and everyone, especially C30, you are love. Ante. Next, thank you each and every PG ma'ams and sirs. We thank you very, very much. You were there in every event and we could make it a big success because of you. Thank you. I thank each and every juniors also, especially Resilience and Exorians. You rocked, man. And Incendios, thank you. Valerians, thank you so much. Yeah. Okay. Thank you. That's గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. 3-4 months అవుతుంది ఆర్గనైజింగ్. ఐఎమ్ రాహుల్, కల్చరల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ట్రయంఫెంట్స్. 3 to 4 months అవుతుంది ఆర్గనైజింగ్ స్టార్ట్ చేసి. స్పోర్ట్స్ ఫెస్ట్ దగ్గర నుంచి నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రతిసారి రైన్ వల్ల ఏదో ఒక డిలే అవుతూ ఉండేది. అసలు చేయగలమా, ఇది కంటిన్యూ అవుతుందా ఆర్గనైజింగ్ అనుకునే టైంలో ఫస్ట్ ఇక్కడ పనిచేసిన వాళ్ళకంటే ఇక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడు యూనిట్లో ఉన్న మిగతా వాళ్ళు మా వర్క్స్ అన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసి మాకు ఏ కంప్లైంట్ రాకుండా, పైకి ఏ కంప్లైంట్ వెళ్లకుండా చూసుకున్నందుకు ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ పనిచేసిన వాళ్ళు కాకుండా యూనిట్లో మా వర్క్ అంతా మేనేజ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ పేరున థ్యాంక్ యూ. మీరు లేకపోయి ఉంటే ఆర్గనైజింగ్ కంప్లీట్ అయ్యేదే కాదు. ఫస్ట్ మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. చెప్పాలంటే ఫస్ట్ పీజీ మ్యామ్స్ అండ్ సర్స్, మీరు అడగంగానే పర్మిషన్ ఇచ్చి, సార్ ఇలా వర్క్ ఉంది ఇప్పుడే వస్తాను, పర్మిషన్కి వెళ్ళాలి, గ్రౌండ్కి వెళ్ళాలి, డెకరేషన్కి వెళ్ళాలి, ఫ్లాష్ మాప్ ప్రాక్టీస్ అన్నీ చేయగలిగింది మీ వల్లే. కమింగ్ టు రెసిలియన్స్ పార్టిసిపేషన్ మీది ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అనుకున్నాం. అండ్ ఎగ్జోరియన్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్. కల్చరల్స్ సక్సెస్ అవడంలో మేజర్ పోర్షన్ ప్లే చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇన్సెండియోస్, మీ ఎల్లరైతే ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతాం నెక్స్ట్ ఇయర్ కాలేజ్ ఫెస్ట్కి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇన్సెండియోస్.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ట్రయంఫెంట్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద రిప్రజెంటేటివ్స్, మాలో మేము ఎంత గొడవ పడినా సరే, ఎంత అరుచుకున్నా సరే, చివరికి ఒక డెసిషన్కి వచ్చేపాటికి ఏదో ఒకటి చేసి ఫైనలైజ్ చేసి ఈవెంట్ ఇంతవరకు పుష్ చేసాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ద అన్సంగ్ హీరోస్ సుజిత్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుజిత్, ధనుంజయ్, వెంకటేష్, భార్గవ్, ప్రశాంత్, శరత్ సాయి, కిషోర్ బాబు, గౌతమ్, శ్రీకృష్ణ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ. శ్రావి సునంద, డెకరేషన్కి నువ్వు చేసిన హెల్ప్ అనేది ఇర్రిప్లేసబుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రావ్య. అంజలి అండ్ రమ్య కమలి, మీ అందరూ డెకరేషన్ చేసిన హెల్ప్ అయితే చాలా 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 పెద్దది. ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ రోహిత్, కిషోర్, మణికంఠ, గీతిక, గీతా పావని, అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Good evening, everyone. This is Gnapika, cultural representative of Triumphants. To be very precise, చాలా ups and downs వచ్చాయి మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నప్పుడు విత్ ఇన్ అవర్ బ్యాచ్, విత్ డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ దిస్ డే ప్రూవ్డ్ టుడే we were all together and this is what called unity, that is Triumphants. And a very special thanks to the cultural committee staff members, Dr. A.V. Rao sir, because A.V. Rao sir ఎంత హెల్ప్ చేశారంటే చెప్పినట్టు స్టార్టింగ్ వస్తే సార్ ఎండ్ వరకు ఉండేవాళ్ళు, ఎవ్రీ మైన్యూట్ డీటెయిల్ చెక్ చేసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు. అండ్ మనీషా మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ గైడెన్స్ మ్యామ్. అండ్ ఇన్ ద సిమిలర్ వే కోట ఆదిత్య సార్, ఏది తప్పు ఏది రైట్ అని మాకు చెప్తూ ముందుకు నడిపించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. And the management, a very big thank you to the principal sir, CEO sir, medical superintendent sir, and all the other management, because మేము ఏది అడిగినా కాదనకుండా మాకు ఇచ్చారు. And the success of today's day is all because of the management and all the juniors, PG ma'ams and sirs and Triumphants. And a very big thanks to the decoration committee. కల్చరల్స్ అంత హిట్ అవ్వడానికి, అంత రివర్బరెన్స్ రావడానికి వాళ్ళు చేసిన డెకరేషనే కారణం. అండ్ అ వెరీ బిగ్ థ్యాంక్ యూ టు కన్నా సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సాయి అన్న అండ్ కన్నా సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కల్చరల్స్లో కానీ ఇప్పుడు కానీ చాలా హెల్ప్ చేశారు. అండ్ ఇవాళ ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అంటే దానికి రీజన్ మామిడాల ఈవెంట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ గ్రీన్ ల్యాండ్స్. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ట్రయంఫెంట్ members to be on the dais to take a group photo. నేను ఇస్తాను. కన్నా సార్ ఒక్కసారి స్టేజ్ మీదకి రావాలి సార్.